welcome everyone. Jotona Hambai, Tiniaro Pambagui. Especially we thank all the speakers from Australia, from Dubai, and also the speakers from USA for coming to this session today. Tini ni session inka motivational session on career growth. Singobo kaisa motivational talking nai tini ozagawo not only career, education, jobs, opportunities in India as well as India ni Phataro. So for that we have speakers from around the world. Ang noroni bagai kisa briefly introduction khayana sini keynote speakers. The first speaker is Mr. Santosh Vikas Tripura. Mr. Santosh is actually from Bangladesh and bini bachelor's and master's degree anthropology Dhaka University, masters of philosophy MPhil Khaika indigenous studies Tromsø University Norway. He also worked for the United Nations agencies and currently he is working with the Department of Health, Northern Territory Government in Australia. The next speaker is Dr. Surya Upadhyaya. He's an MD in anesthesiology. He is the HOD and the specialist anesthesiologist in the NMC Royal Hospital in Dubai. Dr. Surya Upadhyaya actually has more than 60 articles publication in many international journals, and he's also a reviewer of many such journals. He will be talking to us a lot today about the opportunities both for education and jobs in the Middle East countries. Abuni Ulongka, Dr. Nina Chaudhary, he's an Mbbs, MPS, PhD, Ozaga America. He will also be talking to us about the opportunities for both medical as well as the non-medical students and the graduates in America. And the last speaker will be Dr. Sonalata Deborma, MD, MPH, America, Atlantic Regional Medical Center, attending psychiatrist. Also, she's a teaching faculty at the Atlantic Regional Medical Center in New Jersey, USA. So this will be our 4 keynote speakers. Kaisa kane do's and don'ts chinio session ang jotono no mute tone rekha. All of you are on mute actually. So first Santosh Tripura Kok Sanai Abuni Ulo Sanai Dr. Surya Upadhyaya from Dubai. Then we will open up for question and answers. So initially for about 20 minutes to 25 minutes Santosh Kok Sanai Abuni Ulo Dr. Surya Prasad, and then we will open up for questions. So please refrain from asking questions while they are still talking. That's why I have put all of you on mute. Normal sengamoina mute tonereka questions hand raise khadi, and then I will unmute you, and then you can ask your questions. Okay. So with that, Takuk Santosh, please get started. Prongka Chorobno, এবং বিশেষ করে যে উদ্যোগ লেখা এবং অনেকদিন ধরে চেষ্টা খাইতে হচ্ছে চিনি অগ্রুক শোনাই ত্রিপুরা রাজ্য নেই তাহিবা তাকাই আরো হিসাব মোটিভেশন গ্লোবাল লেভেল অতিরিক্ত নিনি উদ্যোগ এবং সততা নিয়ে আপার চালানো উদ্যোগ আরো 2 জনের তো না শিশুয়া এবং আনন্দ যে তিনি কক্সানে শুরু রাখা মানে বাকি হয় এবং যারা তিনি ফাইকাও যারা পার্টিসিপেন্ট নাম 75 চিনি ইয়াং ফেলো যারা কখনানি বাকি ফাইকার সময় রবই এবং গঙ্গা খাম্বার রব শুরু খাইনো যেভাবে নাও অনেকে হয়তো আনিছি আনি ব্যাকগ্রাউন্ড এই বদনুম অলরেডি শাখা মাদকদান সেটা যে বাংলাদেশ নি একদম বাংলাদেশ নিব চিরংজু ট্রেক্সিং একটা জায়গা যেটা ত্রিপুরা স্টেট বাই নাইবার বর্ডার 10 কিলোমিটার হয়তো বর্ডার নিয়ে সাইড বাই সাইড কাছাড় তৈ যাই হোক যেটা শুরু থেকে মানে যে
যেহেতু socio-economic condition sini baksa nihin kingba khata sori chirong texin sini boro rok nei socio-economic almost baksa but এর মাঝেও চিনি অনেক অপরচুনিটি তঙ্গো যদি ট্রাই থাই লাই অনেকে হয়তো তারপর গ্রাজুয়েট দङ বেশিরভাগ হয়তো গ্রাজুয়েট নাকসিয়া যে পড়ালেখানি অঙ্গ অবস্থা বা তিনি যে যে socio-economic condition overcome খাইয়ে তাবো nung taw USA tungdo ang Australia phaika sobono da Australia tungdo এই ইমতাঙের সম্ভবঙ্কা অবঙ্কা যিনি একমাত্র মোটিভেশন আছে চেষ্টা যে যিনি লাইফ নলেজ প্রায়োরিটি রাখা যিনি ক্যারিয়ার নলেজ প্রায়োরিটি রাখা যার কারণে যে লং ওয়ে যিনি যে লামা হেটা লাস্ট 20 ইয়ার্স কিংবা 30 ইয়ার্স जों কন্টিনিউয়াস এফোর্ট রবই जों তিনি ইউরো অস্ট্রেলিয়া কিংবা আমেরিকা जों সেটেল হন এবং পাশাপাশি যিনি লাইফ নলেজ जों লিড যিনি ফ্যামিলি जों চালাইতো যিনি বাসারানো जों লিড অবো তাহলে ইমো তার সাথে যে অনেক বড় যিনি কমিউনিটি নিয়ে বড় কথা হবো মানে বাংলাদেশ বা ত্রিপুরা স্টেট ইন্ডিয়া নিয়ে যে যিনি পক্ষে হয়তো সম্ভব ইয়া না আর অনেক সময় এরকম ধরনের রিয়েলাইজেশন সেই যার কারণে যে অনেক চ্যালেঞ্জিং যে লাইফ যিনি যদি আমি ব্যক্তিগত উদাহরণ দেই আমি স্কুল লাইফ শুরুতেই স্টার্টিং পয়েন্ট যেটা একদম খুব স্যাড স্টোরি অবংখা আনি বাবা নাও ওয়াইশারক তানি গুথাকা I'm just year 1 class 1 student সেই স্টোরি সেই স্টেজ থেকে পড়ালেখা ড্রপ অনেক অবস্থায় 2 ইয়ার্স অলমোস্ট স্কুল বাই অফ আবার শুরু থেকে প্রাইমারি স্কুল এভাবে পড়াশোনা খাই आणि কোনো ড্রিম গো বুঝিয়া পার্সোনালি ইনিশিয়াল স্টেজ যে আম কলেজে পড়িনো কিংবা ইয়ার 10 কমপ্লিট খাইমান নহনে বাট ওভার দ্য পিরিয়ড চেষ্টা খাইয়ে যখন আম কলেজ কমপ্লিট হাই স্কুল কমপ্লিট থেকে জিনের অন্য কলেজ লাইফ শুরু থেকে আমি ঢাকা থাকা নর্দার্ন কলেজ অবনি 2 বছর পরে ইউনিভার্সিটি থাকা 2 বছর পরে ইউনিভার্সিটি ব্যাচেলর এবং মাস্টার্স নিয়ে করলাম আমরা নতুন জায়গায় একটা বাসনে করব কেন জানি আমি একটা বাখাদয় মানে কমফোর্ট ফিল খেলছিয়া এবং স্যাটিসফ্যাকশন ফিল খেলছিয়া এইজন্য যে যেহেতু অ্যানথ্রোপোলজি যিনি সোসাইটি নাও কালচার নাও जों सिनि सुजुग नखा आं सिनि सुजुग তাহলে আনি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আনি কমিউনিটি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন বাংলাদেশনি প্রেক্ষাপটে তাহলে এবং স্টেট পলিসি গভর্নমেন্টনি যে যে অ্যাপ্রোচ যিনি ব্রুরুনি প্রতি এবং in the same time অসময় UN ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিজিনাস পিপল রাইটস সো ও যে কনটেক্সট যে UN নি যে কনটেক্সট 90s দশক যে ইন্ডিজিনাস পিপল রাইটস অডিও কেন জানি ইন্ডিজিনাস পিপল এজ এ আমি নিজের দাবি খাই যে ইন্ডিজিনাস পিপল হিসেবে বাট কেন জানি তাহিবা আং স্যাটিসফাইড অনলি আছে ওরা যেন একটা গ্যাপ নথা যে চিনি বড় অন্য তা খাইয়ে মানে বংনি অধিকার তাকে মাইজা থাই তাই সাবু পেতাই তাকে পড়ালেখা খেতাই কারণ একটা নেগলেক্টেড একটা কমিউনিটি যার কারণে 2 ইয়ার্স আম ডেভেলপমেন্ট সেক্টরে কাম বানাই করো আং নরওয়েগে থাকা ইন্ডিজিনাস স্টাডিজ লাইক পড়াশোনা খানি করে আর ডিটেইলস সিনি বাগে গ্যাপ বুদাই স্টেট UN পলিসি কিংবা স্টেট তারপরে চেঙ্গ কমিউনিটি স্টেক হোল্ডার বড় গ্যাপ তে অবনশিনি বাগে আং এমফিল থেকে অনেক শিখা আং ল্যান্ড ইস্যু লাগে আং থিসিস শিখা চিরং ইন্টারেস্ট নি ল্যান্ড ইস্যু লাগে স্টেট পলিসি নি পড়ো স্টেট পলিসি ল্যান্ড রাইটস অবনি পুরাং থিসিস শুনে পড়ো যে চিনি ল্যান্ড লাগোয় হা লাগোয় যে তা খাইতিং জায়গা ব্রিটিশ পিরিয়ড পাকিস্তান পিরিয়ড এবং বাংলাদেশ পিরিয়ড অবন মানে আং রিসার্চ লাই ফাইন্ডিংস মাখা এবং একটা টাইম বা মাখা যে অবনি পরবর্তী আং বাংলাদেশের ব্যাক থেকে নরওয়েনি ব্যাক লাই আং বাংলাদেশের জব থেকে নিয়ারলি 8 ইয়ার্স খুব ইচ্ছা তোমার নিজে কমিউনিটি আরো কিসা চুবামান্য যেহেতু জাতিসংঘ কামতাম ডাইরেক্ট ফান্ড
mano kamtang ni bago e kamtang kha 8 years pore jin pore na kha je ultimately again is in personal survival একটা বিষয় কমিশন নাই ইন দ্য সেম টাইম আমি তো সার্ভার কানি দরকার কিন্তু লাখ টাকা নি বেতন আমি ইয়াকার হই বাংলাদেশ নি একদম জব তুঙ্গাই অবস্থায় অস্ট্রেলিয়া থেকে যে স্কিল মাইগ্রেন্ট হিসেবে 2017 last nearly 5 years I'm struggle থেকে এবং তাবুজন ওয়েল সেটেল যে ইরানি সিটিজেন খা ইরান গভর্নমেন্ট জব খাইতো আনি বিরি চাকরি জব গভর্নমেন্ট জব খাইতো চিনি বছর গাম রেজাল্ট খাইতো পড়াশোনা কাছে ক্লাস 9 পড়িও আর কাছে ক্লাস 6 3 বছর পর 3 থেকে 6 বছর পর চালানো ইউনিভার্সিটি থাকো এই যে তার মানে বংনি পড়াশোনা একদম সিকিউর 7 সিকিউরিটি তানে হামবা আনি যদি রাম করি ফ্রম আনি চাকরি করি ফ্রম অস্ট্রেলিয়া ও ফ্রিলি পড়াশোনা খাইমান্ন হাই স্কুল যারা মানে ইয়ার 12 যারা চালানো কারণ অস্ট্রেলিয়া বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট স্কুল একদম ফ্রি কোনো রাম পয়সা রনে নাইয়া হেলথ সার্ভিস যে কোনো ধরনের হেলথ প্রবলেম হলে আর হেলথ সার্ভিস তা হিমবা রাম পয়সা নাইয়া অর্থাৎ গভর্নমেন্ট নি দুইটা সার্ভিস একদম সিকিউর 7 সিকিউর সিটিজেন রনি পাবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্স রনি পাবে যে পড়াশোনা এবং বছরনি পড়াশোনা প্লাস তা হিমবা স্বাস্থ্য মানে যে কোনো বয়স গভর্নমেন্ট পাবে গভর্নমেন্ট চিকিৎসা ফুল ট্রিটমেন্ট এই 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 ফ্যাসিলিটিস মোর অর লেস খুব কম দেশে তো ওয়ার্ল্ড এই অস্ট্রেলিয়া অন্যতম সুগন্ধ দাবো তো বলছিও তানি বাগ এই মুঝে একটা ওয়েলফেয়ার স্টেট কম্পেয়ার খাইনে দি তাবো কোভিড নি সিচুয়েশন মানে ইন্ডিয়া তাহাই ম্যানেজ খাইতো কোভিড বাংলাদেশ তাহাই ম্যানেজ খাইতো আর অস্ট্রেলিয়া তাহাই ম্যানেজ খাইতো কিংবা সবকিছু সিস্টেমেটিক কোনো কোনো সময় বিয়ন্ড কন্ট্রোল থাকো কোভিড স্প্রেড করতো বাট গভর্নমেন্ট ট্রাই খাইতো এবং অনেক লাইফ সেভ খাইতো সেভেন সিকিউর ফিল খাইতো বিকজ অফ গভর্নমেন্ট স্ট্রং লিডারশিপ রোল নি কারণে তাহলে তাবো যে কোনো সান্নাই যে ইমো আং যে কোনো সাকাবনি মেন উদ্দেশ্য আছে जों যে ক্যারিয়ার গ্রোথ নি কৌশল যে जों যারা তুম তাবো ইমোহিটা স্টার্টিং পয়েন্ট বাকায়া তিনির মাধ্যমে যে 78 পার্টিসিপেন্ট যারা তো বকজরক বিরিজে ফাইনো হিনা বাট আং বহাও যে ইমো একটা স্টেপ যে অ্যাপ্রোচ যে আগ্রহ ইমোনি মাধ্যমে একটা উইন্ডো অপরচুনিটি তৈরি হওয়া চিনি একটা নেটওয়ার্ক এস্টাবলিশ হলো যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন ফার্দার হয়তো তিনি 10-20 মিনিটস বাই আচুন খাবার খাইবার গেল বাট এনি ধরনের এনি কাইন্ডস অফ ইনফরমেশন শেয়ারিং আং চিন্তা নবা যে নংনি নাঙ্গো হিংকলাই আনি পার্সোনাল ইমেল নক মাদদানি লাদি কিংবা ফোন নম্বর নক লাদি এবং 24/7 আং যে কোনো ধরনের ইনফরমেশন আং ডিস্টার্ব ফিল খাইলা নবা তাহিমবা ngorono তাহিমবা সে অ্যাক্সেস রনো তাবো নক যদি আনি কমখা নক যদি ননি ক্যারিয়ার নি অংশ হিসেবে নক তামা শুনতো আংসিয়া নক হয়তো স্টেট গভর্নমেন্টের নক চাকরি খানি মাসুতো কিংবা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট নি ন্যাশনাল লেভেলের নক চাকরি মাসুতো আইসিএস পরীক্ষা আইএস পরীক্ষার রই কিংবা টিএস পরীক্ষার রই টিসিএস পরীক্ষার রই অবংখা ফার্স্ট স্টেজ ননি নক কিংবা হয়তো ইউনিভার্সিটি জব খাইনো টিচিং হিসেবে কিংবা নক অ্যাডমিন লাইনে থাকো অবংখা ননি নিজস্ব ড্রিম ননি নিজস্ব এফোর্ট বাই নাও হয়তো নক খালাইনো কিন্তু যারা পাশাপাশি নাও ওভারসিজে থানি বুঝু যেমন চুমকা ওইরো যে প্যানেল মেম্বার চুমকা অস্ট্রেলিয়ান অ্যাসপেক্টে নাও সানো হয়তো দুবাই কিংবা তাই মিডল ইস্ট কিংবা আমেরিকান আর বাকি প্যানেল মেম্বার অস্ট্রেলিয়ান প্রেক্ষাপটে সাগন লাই ইউরোপ গ্রুপ ফাইতো তাবো কন্টিনিউয়াসলি গ্রুপ ফাইতো কারণ অস্ট্রেলিয়া একটা মাইগ্রেন্ট কান্ট্রি হিসেবে যে ইরো তাহিমবা যে প্রতি বছর 1,60,000 গ্রুপ সিটিজেনশিপ হবে প্রতি বছর তার মধ্যে ইন্ডিয়ানই বড় সিটিজেনশিপ বান্ধব 40,000 অর্থাৎ 25% তাহিমবা সেটেল
অস্ট্রেলিয়ানি সিটিজেন সংখ্যা শুধুমাত্র একটা দেশ ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 অর্থাৎ মাইগ্রেন্ট কমিউনিটি বিশিষ্ট ইন টার্মস অফ পপুলেশন যে ইন্ডিয়ান তাবো নাম্বার 1 তারপর তুঙ্গ স্টুডেন্ট হিসেবে অস্ট্রেলিয়া গ 6 লাখ স্টুডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস পড়ি ফাই হায়ার এডুকেশন এন্ড ভোকেশনাল এডুকেশন টোটাল অস্ট্রেলিয়ান স্টুডেন্ট সংখ্যা হায়ার এডুকেশন এবং ভোকেশনাল মিলিয়ে 1.6 মিলিয়ন অরনি 0.6 মিলিয়ন সংখ্যা ওভারসিজ স্টুডেন্ট তাহলে এবং ওই যে ওভারসিজ স্টুডেন্ট রকম বিষ্ণব যে নিয়ারলি 1 লাখ স্টুডেন্ট অববো যে ইন্ডিয়ান ফাইভ আনিতা বক্তব্য যে 1 লাখ স্টুডেন্ট নি ইন্ডিয়ান ফাইনায় 52 জন ত্রিপুরা স্টেট যদি সাগরিক লাই মানে একজন রিপ্রেজেন্ট খাই কিংবা 40,000 যে মাইগ্রেন্ট ফাইদো সিটিজেনশিপ মানদ প্রতিবছর অরনিবো ত্রিপুরা স্টেট নি কাইসে করে আং সাধব টোটাল ইন্ডিয়ানি প্রেক্ষাপটে তার মানে ত্রিপুরা স্টেট রিপ্রেজেন্ট খাই দিল স্টুডেন্ট আইবো কিংবা মাইগ্রেন্ট সিটিজেনশিপ নিয়ে তাই ইমনি একটা তাহলে একটা শূন্যতা যে ভ্যাকুয়াম হয়তো আমেরিকা বো মনো কানাডা বো মনো কিংবা নিউজিল্যান্ড বো মনো কিংবা ইউরোপীয় কোনো কান্ট্রি বো মনো যে অরো তাহিমবা ইন্ডিয়ানি রিপ্রেজেন্ট নাম্বার 1 সব জায়গা গো বা ত্রিপুরা স্টেট অরনি নীল মানে রিপ্রেজেন্ট করে তো রিপ্রেজেন্ট করে নি আং অনেকগুলো প্রেক্ষাপট আং ওয়াসুই নেবেন যেহেতু আং ত্রিপুরা স্টেট 8-10 বার থাকা অরনি সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন আং ছিল যেহেতু অবনি কারণ সংখ্যা আং যদি অনেকগুলো কারণ গুলো আং হয়তো আং ওয়াসুক মানি যে চিনি ত্রিপুরা স্টেট নি ইয়াং জেনারেশন কিংবা চিনি জেনারেশন যারা তো বনি স্পেসিফিক কোনো প্ল্যান খাইজিয়া যদি ইন টার্মস অফ ওভারসিজ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে থানানি কিংবা যে স্কিল মাইগ্রেন্ট হিসেবে থানা দুইটা সুযোগ আরেকটা সুযোগ তো বিজনেস মাইগ্রেন্ট उनका यूज जराने रंग तो मिनिमम इंडियन रूपी बाय 3 crore जरा रंग फुनमुनो हिंगलाई ऑस्ट्रेलिया वो भाई मनो আবার একটা ক্যাটাগরি সিটিজেনশিপ মানে কিংবা ইরো মাইগ্রেন্ট হিসেবে ফাইনে তো চিনিপুর রনে 3 crore রंग তো বলা ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল তুমখলে গাম ভাই মনো তো স্কিল মাইগ্রেন্ট এবং মাইগ্রেশন কিংবা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে যে ফাইন্যান্সিয়াল সুযোগ তঙ্গ অসুযোগ শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়া যে ইংলিশ স্পিকিং কান্ট্রি বেশিরভাগ বরফ দিলাম নিউজিল্যান্ড তারপরে কানাডা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা ইউএসএ একটা দেশও হিউজ গ্রোথ তুললাম ইউরোপও থামো আমি ইউরোপও পরে যাক যেহেতু 2006 to 2008 অর্বনম যে প্রচুর মাইগ্রেন্ট নরওয়ে মাইগ্রেন্ট থামো কিন্তু চিনিপুর রোগ সে বাংলাদেশ নিয়ম তো কিংবা ত্রিপুরা স্টেট নিয়ে প্রোগ্রাম কেমন জানি বা ইন্টারন্যাশনাল লেভেল গ্লোবাল লেভেল একেবারে অ্যাবসেন্ট তার মানে এমনিয়া যে আনএমপ্লয়মেন্ট রেট ত্রিপুরা স্টেট একেবারেই জিরো তাই যে অরব এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি নিব আং বহ যে অনেক গ্রাজুয়েট তুমি হয়তো পারা অনেক গ্রাজুয়েট তুমি যে চাকরির উদ্যোগ ঘুমাইয়া এই যে তার মানে তিনি যে মাদক ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট লাগে ক্যারিয়ার যে মোটিভেশনাল নিবাই যারা ইয়াং জেনারেশন যারা যে ইরো অনেকগুলো চিনি স্কোপ তঙ্গ হ্যাঁ আং একটা ককশন নাই অবংকা লিমিটেশন করবো প্রথমত আং লিমিটেশন ছাড়াও যে নক বিদেশ ফাইনি হিংলাই বুঝো পার্সন বড় 52 জন বড় আসলে ডিটারমাইন্ড जों ओवरसीज थाइ पढ़ाशोना खायनो हायर एजुकेशन आजिगे होबैया হয়তো টোটাল 10 to 20 people কিংবা ফ্যামিলি পিএইচডি খাইতো কিংবা পোস্ট ডক্টর খাইতো কিংবা সেকেন্ড মাস্টার্স ডিগ্রি খাইতো কিংবা সেটেল হোকা ত্রিপুরা স্টেট নি একেবারে লেফট মানুষ হয়তো 20 ফ্যামিলিজ কিংবা মোর অর লেস তানে
কিন্তু তানি এত মানে সংখ্যা এত যিনি কম অপনি অন্যতম একটা কারণ আমি বক্তব্য যে ত্রিপুরা স্টেট আইএলস পরীক্ষার সুযোগ করে আমি আইএলস নিয়ে কক্সাতে বলছিলেন যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড কিংবা কানাডা থানি আইএলস টেস্ট ম্যান্ডেটরি আইএলস নি মিনিমাম 6.5 বা 7 মামান অবনি টেস্ট সেন্টার করে আগরতলা আইদার গুয়াহাটি মাথানো সম্ভবত না হয় হ্যাঁ ক্যালকাতা মাথানো অব একটা এক্সপেন্সিভ বিষয় এবং চিনি চিনি গ্রুপ বছর এক সেকেন্ডলি পাসপোর্ট जों जे ताबो 80% যদি স্টুডেন্ট দङ ইংলাই কোনে কব বিদেশান প্রথম কাম হলো যে কোন পাসপোর্ট খাইনানি ও পাসপোর্ট অনেকেই হয়তো করে আনছিয়া যে মিনিমাম 5 জন কিংবা 10 জন দङ কিনা যে পাসপোর্ট মাখাইন তাই প্রথম স্টেজ নমনি চরণে পাসপোর্ট যদি ডিটারমাইন ইংলাই পাসপোর্ট নাম এডিট মাতন তারপর ইউনিভার্সিটি সার্চ মাখাইনো বুদেশে থানি স্কলারশিপ বুবু দেশ ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ র অবনা সার্চ মাখাইনো পাশাপাশি আইএলটিএস মারানো আইএলটিএস ছাড়া কোনো জায়গা থামলা তাহলে এই যে প্রাইমারি প্রিপারেশন অব দরকার ড্রিম থেকে গেলে আমি বিদেশে পড়ে মুসু তাহলে বিদেশে পড়ে প্রথম কন্ডিশন প্রাথমিক যে আমি যে পড়ানো থাকা ইনি পাসপোর্ট আইএলটিএস রেডি এবং ইউনিভার্সিটি সার্চ খাইতাই এবং মানে টার্মস এন্ড কন্ডিশন রেজাল্ট এবং তিনি আইএলটিএস নি স্কোর অবরণায় যদি ম্যাচ স্কলারশিপ মানো স্কলারশিপ থামানো পরিমাণ আং যেরকম নরওয়ে থাই লেখা পড়ে যাও স্কলারশিপ ফুল স্কলারশিপ নোরাট ফেলোশিপ আং খকসারাম নাম দিয়া $100 আনি তুমি প্লেন থামানে orang খরচ ওখানে নাকি কারণ নরওয়েজিয়ান ক্রোনার বাই মানলি আনো 8000 নরওয়েজিয়ান ক্রোনার রুপু এগুলো তো ইয়ার টিকে 4 টাইমস আপনার অ্যামাজন তাহলে আনি সেলফ ফিনান্স হয়তো আম ফরেন খেলাই হয়তো ফিজিক্যাল নরওয়ে গভর্নমেন্ট ফুল স্কলারশিপ ডিপার্টমেন্ট অফ ফরেন অ্যাফেয়ার্স আনো রাং রখা নরওয়ে গভর্নমেন্ট তো স্কলারশিপ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি অনেক তুঙ্গো হয়তো 1000 স্টুডেন্ট হয়তো স্কলারশিপ লাভো কিন্তু ত্রিপুরা স্টেট নেই স্কলারশিপ গ্রেপ ফেমা দিয়া অব একটা সেকেন্ডলি ইন্টারন্যাশনাল সেলফ ফাইন্যান্স পড়েনি যারা বুঝু বকবো যে সেলফ ফাইন্যান্স ইন্ডিয়ানি যে 100 লাখ স্টুডেন্ট ফাইভ পরীক্ষা নাই চুরক যে স্কলারশিপ পরীক্ষা হয়তো 5% to 10% স্কলারশিপ বাট রিমেনিং যদি 10% को इंग्लाई तब मैंने around 90% स्टूडेंट का सेल्फ फाइनेंस करी आं नुंदो लास्ट 5 years যারা সেলফ ফাইনেন্স পরীক্ষা নাই বহু অনেকেই শুনবো ননি ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন ফ্যামিলি পারে হ্যাঁ তো বগনি যে রেসপন্স বগ যে খুব যে বোমা বহা গাম চাকরি খাইও অদেল রাম তাইয়া বাট বগ হয়তো ফার্স্ট সেমিস্টার কিংবা সেকেন্ড সেমিস্টার দুইটা সেমিস্টার নিবা কই প্রোগ্রাম যুগর ক্লিক দিও বাকি সেমিস্টার নি রাম রব ইরো যেহেতু ওয়ার্কিং অপরচুনিটি তো অস্ট্রেলিয়া গো যে কোনো স্টুডেন্ট মানে ফোর্টনাইটলি 40 আওয়ার্স কাম কাম হলো বক অববাই বনি একটা তাই বা টিউশন ফি জোগাড় খাবে কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরো যারা একটু এক্সপার্ট বিভিন্ন ইনকাম জেনারেটর বনি চলেনি খরচ জোগাড় খাবে তাহলে এই যে অপরচুনিটি তো এবং পরবর্তী স্টুডেন্টরা যখন গ্রাজুয়েশন ওভারকাম প্লাই বা পরবর্তী গ্রাজুয়েট ভিসা পায় আস্তে গেলে বগিরা সেটেল হনি সুযোগ পান হ্যাঁ পরবর্তী বগিরনি রেসিডেন্স বা রেসিডেন্স অনেক বড় সিরিজ তাহলে লাইফ সেটেল তাহলে হয়তো কানাডা বো আর নিউজিল্যান্ড বো কিংবা আর অন্য আদার্স কান্ট্রি বো ইরো তাহিবা নং যখন একজন স্টুডেন্ট সেলফ ফিনান্স পড়েন ফাইনো ওই টু বিন নেটওয়ার্ক হয়তো ওখানে জানো অস্ট্রেলিয়া নিয়া তাকাই থাই পরীক্ষা তাবো আং নন একটা হোপ রনো আং অস্ট্রেলিয়া তুমদো নর্দার্ন টেরিটরি একটা স্টেট ত্রিপুরা স্টেট জীবনে একটা স্টেট অস্ট্রেলিয়া 8টা স্টেট নিয়ে একটা স্টেট এই নর্দার্ন টেরিটরি একটা ক্যাপিটাল সিটি ডারউইন আং তুমবো এর একটা ইউনিভার্সিটি চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটি এই চার্লস ডারউইন ইউনিভার্সিটি যদি পড়িং ফাইভ হিন যায় আং হোপ রনো যে নংনি এনি কাইন্ডস অফ অ্যাকোমোডেশন এবং নংনা জব সার্চ খাইরনানি ডারউইন চাকরি নি অপরচুনিটি তৈরি খাইরনি
অব ang দায়িত্ব লামান ইনিশিয়ালি ইমো একটা নরমাল একটা হোপ এবং মোটিভেশন একটা জায়গা কিংবা অস্ট্রেলিয়ান যদি যে কোনো জায়গা থাকবো চিনি নেটওয়ার্ক নি বিষ্ণু যারা তো মানে যারা তোমনো বনলাই অবে নন নেটওয়ার্ক তৈরি জন্য যদি ক্যানবেরা থাকলে সুগন্ধ দাতম কিংবা এদিল থাকলে আনে আরো পরিচিত গুরুত্ব ওরকম ক্লেম কিংবা নক যদি মেলবোর্ন সিডনিরাও থাকলে এই কর্মসাধ্য এই জন্য যে চিনি নেটওয়ার্ক যেগুলো ওভার ইউটিলাইজ খানি সুযোগ পান নাই যে ইয়াং যারা মোটিভেটেড যারা খাতার উপর তানি হিমবা among the Indians ত্রিপুরা স্টেট একেবারেই তাবুবো তাহিমবা অন্যতম একটা বিশ্বপুরা সেকশন আমি যেটা শাখা এটার যে 1 লাখ স্টুডেন্ট নি অস্ট্রেলিয়া পরিন ফাইনাই অরনি তাহিমবা 10 জন একজন বো রিপ্রেজেন্ট হইয়া এটা হপে প্রেজেন্টিং হোপনি জায়গা অংখা তিনি যে এই যে তাহিমবা চং সেমিনার যে আয়োজন খাইতো বক্সালাইতো ইমা একটা চিনি একটা স্টার্টিং পয়েন্ট মূল্য এবং নেক্সট ইয়ার হইতে এটলিস্ট আংনাই যে 10 জন চেরক আমি যোগাযোগ খাইনো এবং বংন বক অস্ট্রেলিয়া পরিণে আগ্রহ প্রকাশ খাইনো এবং আংবো আমি তরফ থেকে যতটুকু পারি যদি কারণ খাইও ইংলে তুমি জানাই কোনো ব্যবস্থা মানে লাগাই কোনো পছন্দ না আনবো ইমো ইমোনো আর একটা যে টিম যে চিনি যে নেটওয়ার্ক তো অবনচ ইউটিলাইজ না খাইনো এক সেকেন্ডলি আং একটা আর একটা হয়তো প্রপোজাল রমনো যদি এডিসি কিংবা স্টেট গভর্নমেন্ট হিসেবে হয়তো এডিসি আর বেশি বলুন যে একটা সেল যদি গঠন হয়ে যায় নক যারা ইয়াং জেনারেশন তো ন হয়তো এডিসি ন থাঙ্গাই মালাইমান জমা খাই ন একটা দাবি খাইবেন যে ওভারসিজ স্টুডেন্ট ন মোবিলাইজ খানি বাগৈ যারা ওভারসিজ স্টুডেন্ট থানি বুঝো আপনার মোবিলাইজ খানি বাগৈ পাসপোর্ট ভিসা এবং আইএলটিএস টেস্ট এই ক্ষেত্রে এবং ইনফরমেশন শেয়ারিং এবং আদার ইউনিভার্সিটি ওয়াই or network training bagoy যদি এডিসি যদি উদ্যোগ লাগু হিংলা আর কিছু গামো হয় আং হোপফুলি এডিসি ও পজিটিভ কারণ সপ্তাহ 2 আগে একটা স্ট্যাটাস নংখা উপকারণ আমরা স্ট্যাটাস যে এডিসি ইন্ডিয়ানি কয়েকটা মেজর সিটিজ রবো একটা হোস্টেল অ্যাকোমোডেশন আমরা তাহিম বা অ্যারেঞ্জমেন্ট খাই চেষ্টা খাইতো আং বলবো যে বোম্বে কিংবা দিল্লি রকম পরিণামে যে খরচ যে নং যে ফ্যামিলি বাই দিতাস ঠিক তেমনি নং যদি অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ড কানাডা পরিণ থাঙ্গো কিংবা ইউএসএ ঠিক তেমনি একইভাবে নং ফ্যামিলি বাই দিতাস বাট নং যে এনভায়রনমেন্ট মানবো পড়াশোনা খানি যে এনভায়রনমেন্ট ক্যারিয়ার গ্রুপ খানি যে একটা ইন্টারন্যাশনাল যে একটা এনভায়রনমেন্ট মানায় অস্ট্রেলিয়া যেটা মান্য সার্টেনলি দিল্লি বাংলা বাট বরঞ্চ নম্বর অনেক কোন কোন ক্ষেত্রে নম্বর তাহিমবা নন ট্রিটমেন্ট নন মেন্টাল এবং যে ফিজিক্যাল ট্রিটমেন্ট যে খাইনো মান দিল্লি নি ব্রুনি দায়ও কিংবা নিনি ফ্রেন্ড রুনি দায়ও হয়তো অবশ্যই আর বেটার নন ট্রিটমেন্ট মান অস্ট্রেলিয়া খাই তাহলে হোয়াই নট অস্ট্রেলিয়া কিংবা হোয়াই নট কানাডা নিউজিল্যান্ড কিংবা ইউএস সুতরাং ওরকম একটা মেন্টালিটি তাহিমবা যদি লাগু হিংলাই যে ইয়েস তাই আং ওয়া যেটা ওয়াসুমনি যে তিনি চুং 90 একটা ইন্টারাকশন থাক পরবর্তী স্টেজ অন্য যে ননি স্ট্রেন্থ এবং ক্যাপাসিটি কিংবা ননি উইল পাওয়ার বসিদ্রত অবনিপর বেস হবে বেস খাইয়ে 90 চিনি যোগাযোগ ইন্টেনসিভ কমিউনিকেশন বাড়ির কিংবা যিনি যারা মডারেটর বা হোস্ট পাশাপাশি নংনি ফিনান্সিয়াল এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট বিভাগে ফ্যামিলি কিংবা কমিউনিটি লেভেল তা উদ্যোগ লাগান অবশ্য কিন্তু একটা অ্যাসেসমেন্ট ক্ষেত্রে বিষয় ইন্ডিভিজুয়াল লেভেল নগদি অনেক ক্ষেত্রে আং হয়তো গাইডলাইন ওভারঅল যেটা কোনো শাখা যে এডিসি কিংবা স্টেট গভর্নমেন্ট বক যদি একটা ইনস্টিটিউশনাল সেটআপ কিংবা একটা আলাদা একটা সেল যে ত্রিপুরা স্টেট নিচে রনচং ওভারসিজ যারা যারা ইন্টারেস্টেড ট্যালেন্টেড এবং মোটিভেটেড যেরকম নট নেসেসারি খুব ট্যালেন্ট বা হইয়া এবং আসলে ইচ্ছা আছে নট নেসেসারি ননি একাডেমি রেজাল্ট একদম
Our television ini 99% number. But nung nini English skill gam like English skill gam like পাশাপাশি nung oro thango ni technical skill to mung like just je kam time student অবস্থায় nung part time job training মতো পাশাপাশি leadership nini যদি আমরা তো মung যে thinking যে হ্যাঁ সার্ভ খাবেন কনফিডেন্স ও কনফিডেন্স তো মung like nung যে কোনো দেশে থাঙ্গাই nung চলে পান নাই এবং nung পড়াশোনা খাবেন নাই পাশাপাশি nini ফিউচার লাইফ nung ঠিক খাবেন নাই যার কারণে chúng tabo nung tabo হয়তো nung ব্যক্তিগতভাবে nung কমিউনিটির বাবুই nung হয়তো একটা লোকাল লেভেল nung এসে বা nung যখন ওভারসিজ ফাই পরিফাই no নিনি যে থিংকিং লেভেল এক্সপান্ড nung কমিউনিটি লাইফে ওয়াসন nung tabo যে chung রোল দেখাই দো nung or role nung after 10 years nung role play nung ini friend no nung abar invite kayo ni kingba ni jati masono invite kayo opportunity nung kaiba ele একটা যে ফ্লো যিনি তৈরি হবো অবো একটা যিনি হোপ তৈরি হবো নেক্সট 10 ইয়ার্স কিংবা 15 ইয়ার্স তাহলে প্রতি বছর ইয়ারলি যদি 20 স্টুডেন্ট কিংবা 20 ফ্যামিলি যদি সেটেল হবো ইনক্লাই ওভারসিজে এবং তাই বা ইউনিভার্সিটি পড়েন থামো ইনক্লাই অবনি রেজাল্ট তামো একটা পজিটিভ ইমপ্রেশন তৈরি হলো যে হ্যাঁ চিনিপুর রোগ পাইব চিনিপুর রোগনি মেধা তুঙ্গ বনি ক্যাপাসিটি তুঙ্গ বনি স্কিল তুঙ্গ যে বক গ্লোবালি যে কোনো জায়গা থাঙ্গই বক সার্ভে খাবেন নট অনলি ত্রিপুরা স্টেট কিংবা আদার স্টেট ইন ইন্ডিয়া এনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বক থাঙ্গই সার্ভে খাবেন পাশাপাশি যে রেমিটেন্স ni kok sago inglai je Nepal tabo Australia ni top 5 countries ni bishina Nepal ni time migrant এবং time student bogiru fayo India number 1 second China tale Nepal ni je remittance national bongni je GDP layo around 30% GDP overseas tumero bo contribute kayo তিন কাহিনী দি মানে নেপাল বুঝাতে থাকো মানে এই যে গ্লোবাল যে ফ্লো তাবো অফ ফ্লো তাবো নেপাল অফ ফ্লো দাই হবো অন ট্র্যাক হতো ঠিক তেমনি তিনি যদি ত্রিপুরা স্টেট ওয়াসুমন ইনক্লাই এবং ইনিশিয়েটিভ লাগো ইনক্লাই আফটার 10 ইয়ার্স ত্রিপুরা স্টেট নি যে বাজেট কিংবা রেমিটেন্স দাইও কিংবা ইন্ডিয়ান রেমিটেন্স দাইও ত্রিপুরা স্টেট এবং ইমিনি বেনিফিট ডিরেক্ট কমিউনিটি দিয়ে তাহলে চিন্তা আছে তুমি থাই আং হন্দ ন স্টেট গভর্নমেন্ট চাকরি খেদি কোনো অসুবিধা করে চরম আতঙ্কি বা ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট চাকরি খেদি পাশাপাশি নিনি বাউন্ডারি না যদি নং এক্সপ্যান্ড খানি হিকলাই নং যে কমরন তাও সাকা এনি পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নং থানি সুযোগ দं নং রিসার্চ খানি বাই থান্দি সেটেলনি বাই থান্দি নিনি ক্যারিয়ার রিলেটেড জব লাইনে থান্দি নিনি এরিয়া অফ ইন্টারেস্ট নং এস্টাবলিশ খানি সুযোগ পাবো কোন কোন এমন একটা সাবজেক্ট পরীক্ষা ত্রিপুরা স্টেটও কিন্তু ইকোনমিক্স লাই পরীক্ষা কিন্তু ইকোনমিক্স লাগে নো আর বিজি রিসার্চ খানি বাকি হয়তো ফান্ড নো স্টেট গভর্নমেন্ট রমিয়া বাট নো আমেরিকা থাং একটা গাম ইউনিভার্সিটিও নো ফান্ড নো এভাবে তো ইন্ডিয়ানি দুইজন নোবেল লরেট ইকোনমিক্স নেই অমর্ত্য সেন ভাই আর কাইসা রিসেন্টলি মানে কয়েক বছর আগে বক বক এভাবে নিজনে এক্সপান্ড খাইমাকা তাহলে ও অপরচুনিটি তঙ্গ ইন্ডিয়ান সিটি the origin এই যে ডেভেলপ কান্ট্রি গো বহুত এসে করে নাও কোনো মাসিন নাই লিস্ট নাই ইংলাই 2 crore কিংবা আবাব ইন্ডিয়ান সিটিজেন বা অন্য দেশ থেকে আবো রোল প্লে খাইতো আমগম রোল পজিটিভ রোল প্লে খাইতো সুতরাং why not then people that state will be behind সেখানে আপনি পাই কিন্তু তখন যারা লিডার টুম ত্রিপুরা স্টেট নেই যারা টিচার্স টুম কিংবা গার্জিয়ান টুম এবং ওভারঅল স্টুডেন্ট যারা টুম আপনার মাওয়া সঙ্গে যে লিমিটেশন তার মানে নং ত্রিপুরা ওভারসিজ থাকায় নং ছাত্র পড়ে থাকায় নং ওভারসিজ পড়ে থাকায় নিনি তাই বা নিনি কমিউনিটি নং তাই বরঞ্চ
आरो बिसि सेल्फ रियलाइज खालामनानै सुबुंफोर जिनि उइक पॉइंट बुरो अपन नंगौ बिसि सुबुंफोर इंबा पासापासि जे आरतांखै पजिटिव रोल प्ले खालामा निजिनि कमिटि जायो अपने एक नेटवर्क बिल्डअप এবং কালেক্টিভলি ইন ফিউচারও একটা স্ট্যান্ডার্ড স্টেট হিসেবে ডেভেলপ স্টেট হিসেবে তাহেবা আগামী দিনে একটা তাহেবা মাখাং गोजों खायमान তে आं आरो बिसि कक्सागला आं ब्रिफलि ताहेबा आनि लिमिटेशन आनि जे लाइफ स्टोरी ब्रिफलि आं साका এবং অপরচুনিটি दङ साका होपफुली नौनि मध्य থেকে যারা ইন্টারেস্টেড नौनि इमेल आईडी आनि इमेल आईडी मादन लाते अथवा आंबो इमेल रोमानो नौनि कुनो आंगो तंगु किना जे नौनि कुनो क्वेरी स्पेसिफिक तंगु किना नौ मादन थ्रुते आनो संगनो आं दाउ उत्तर होनो रोलि चेष्टा खायनो धन्यवाद हामबाय नौनो चुरुंनो कखननि बागै मादन निनुपुर बेलाय हामबाय ताखुक सन्तोष त्रिपुरा बिनि कक खालामनायनि बागै ताखुक सन्तोष त्रिपुरा न जों कक सोङै मानो ताबुगिया जोंनि नेक्स्ट स्पिकार नाय डक्टर Surya Upadhyaya from Dubai United Arab Emirates के जों ताबु बनो फोकस खायनाय बेलाय हामबाय now is over to Surya Professor Upadhyaya and he will be the spotlight now. 1 second. Okay, can everyone see Surya? Norjatno Surya na naidaman. Okay, very good. Okay, Surya, so the language you can choose both Hindi and English because everybody is conversing here both in Hindi and English, so we can continue. Okay. Okay, can everyone hear me? I hope everyone okay, is audible. yeah, they can hear you. I can hear you. Okay. Yeah. Good afternoon and good morning to Madhav. I think it's good morning time there. So those who don't know me, my name is Dr. Surya Upadhyaya. Actually, I am from Assam and I did my MD from Assam. After my MD, I went to All India Institute Medical Science. I did my SRC there. SRC means senior residency. From there, I went to Kuwait in 2010, and I worked in Kuwait for around 2010 to 14. I was there in Kuwait. From 2014, I shifted to Dubai, and from 2014, I'm still working in the Dubai, same hospital, NMC. It's called New Medical Center. Okay, the Middle East, the GCC, this region is called GCC. GCC stands for Gulf Corporate Council. There are 8 countries in this region, like UAE. Dubai is a part of UAE. UAE means United Arab Emirates. They have 7 emirates, like Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Fujairah, and Azman. And the other GCC countries are Saudi Arabia. Saudi Arabia is the biggest country in the GCC region, followed by Oman. Oman is another big country. Then the UAE comes as a 3rd country. Then we have Qatar, Bahrain, they are part of, and Kuwait. These countries, they constitute GCC. They have some common rule and regulation they follow. They have some agreement and they follow those agreements. And most of the rule and regulations are same, but except few countries, they have different regulation and different bodies. In UAE, they have like 7 emirates. Each emirate also has some small rule regulations are different. Okay, so unlike the other countries, European or American countries, the working and the visa process are entirely completely different in the Middle East. For all the GCC countries, the visa rules are little bit different, but more or less they require some sponsor. You can't work independently here. You need to have a sponsor. Now recently UAE has changed some rule. Now they are giving some independent visa, like for doctor profession or people with scientific background, engineers and scientists, doctors, or people with very good business setup. They are giving a independent visa, so they will not, there not be any requirement of a sponsor, so they can be their own sponsor.
And to enter in UAE is little relaxed than other GCC country. Okay, here you can come as a tourist visa. Most of the people, they come enter the country either as a visit visa or tourist visa. Because they promote tourism. So once they will enter as a tourist visa, and they will start searching the job according to their qualification and experience. Okay, here there in UAE is one of the growing city, especially the Dubai and Abu Dhabi, and they are planning that by 2030 they want to make Dubai as the world #1 city in every aspect, starting from healthcare, education, and they want to bring all the education your universities to the Dubai. Already they have infrastructure, they are working on it. Maybe another couple of years, they will start. Only few universities already started here, but more universities will come. And next year, this year, they are starting World Expo also, that will run for 6 months. And here there are a lot of scope for job opportunities, both for skilled and unskilled worker. Okay. Unlike your European and American, here the requirements are not that stringent. Okay, to get the job, it's not that difficult. The problem with our Northeast region, because we don't have the channel, nobody knows how to come in and work there. When I joined Kuwait, actually I was the first person from my state as a doctor to go to Kuwait. I didn't have any experience, so first time I was also scared of when I landed Kuwait. But slowly I start to know the things, and I pulled many people also. Some of my friends, I call them, they are still working in Kuwait. Some of them, they are working in Dubai also. Here, there are many areas, there's a great opportunity, like in the healthcare sector, because they are medical tourism is booming in UAE. So starting from like nursing level work, technician work, doctors work, there's a great demand. And to get a license, here it's very easy. Only there is everything is online. You can appear an online exam, get the license. Suppose somebody is interested in technical job, like any technician, X-ray technician, physiotherapist, they can submit their document, they will verify, then you can appear online exam. It is a theoretical exam, and the licensing will be done. That whole process will take around 2 to 3 months, not more than that. Similarly, for nursing also, similar process. Doctors also, they prepare only one exam. It's very pretty easy to get the licensing. Once they get the license, they will apply for the job in different areas, or they can come as a tourist visa and go individually to different companies, approach them, will get the job. And another area of here, development engineering, because here a lot of construction works are going on. World, the 10% cranes are here in UAE, Dubai. The 10% crane, because there's so much huge construction everywhere. Whenever I go to the outside of the Dubai, you will see everything is multi-story building, road construction, flyover. Too much huge construction works are going on here. So they require a lot of skilled worker on that. Engineer, even the labor worker, engineer, the supplier, so many things they require. There's a huge demand. And most of these working class people are from 90% worker are from the India. Those in the unskilled section, or even your technical work, the clerical work, most of them are from either India, Pakistan, Nepal, or Bangladesh. Both is from the Indian subcontinent. Then we have teaching profession also. It is a great demand for the teachers, because here a lot of schooling, because it's one of the very expanding cities. So a lot of new school, they have both the system here, like it's a multinational schools are there, starting from Indian, Pakistani, American board, British board, another international board. And there is a huge demand for teachers, people which have teaching experience, or people with
master degree in education. Again, here to get a teachers are very easy. You don't require to have go through multiple system or process. Only require one exam, like a TET level exam, and once you clear the exam, they will easily get the eligibility letter for teaching profession. Okay, and the other areas are like data scientist, e-commerce, marketing team, all the computer engineering like web designing, because it is one of the fastest growing city, especially Dubai and Abu Dhabi, and they have a lot of technological development, marketing strategies, and this Dubai is another strategically important. It works as a the joining between the Europe and the Asia. Most of the things comes from the Asia. They collect the thing here, they store it temporarily, and they export the thing to Europe and America. Especially the business models are among all the GCC. The Dubai is the hub for the business. It is called like it's the headquarter for MENA, Middle East and North Africa. Not only the GCC, it caters to the North Africa also. So from the export import things also, it is a center point or middle connecting link between Asia to the Europe and America. And you know, the oil also, the engine, those who have experience in the oil field, worker, oil engineers, petroleum engineers, and people with fire and safety engineers, they also have a very great demand. And here a lot of construction works are there. Civil engineer also has great demand. And here another opportunities, people if they have money, they can invest by themselves. They just need to get some local partner. And for that there are agencies who arrange that local partner. But some areas are there where you don't require local partner also. Anybody can invest and they will get the visa. Okay. Even for small investment also, a small business setup, they will get visa and they can start their own business. Here, nobody asked the question from where your money came, because most of the people, even people, Indian Bollywood industries, people who has a lot of black money, they are putting it money here. So nobody is asking. So far the money is coming to them, they are happy. They don't want to know from where you are getting the money. Okay. And it is for living purpose, it is one of the little expensive compared to any of the city in India, but the quality of life is very good. You get all the facilities, everything, like standard of Europe and America. Health, it is 100%, everybody is medically insured, and the healthcare facility is also excellent, world-class facility. Everything is available here. Education-wise also, for higher education, as I said, there will be a lot of universities coming within a couple of years, and they're planning by 2030, they will make this city as one of the topmost cities in the world. Okay. And then, apart from Dubai and Abu Dhabi, the other area, other scope is in the Sharjah. Sharjah is relatively little congested compared to Dubai and Abu Dhabi. There is not much new development in Sharjah because this city is already expanded and there's no new areas to be explored more. Okay. And they have other Emirates like Ras Al Khaimah, Fujairah, Azman. They are little far away from the main city. So though there are a lot of petroleum works are there, construction work, but they are not that much developed as Dubai and Abu Dhabi. Okay. Apart from UAE, the other area, other countries which is good for work and livings. Next comes like your Oman. Oman is very near to, it's attached to Dubai.
UAE, and it has similar rule regulation like UAE, but it's only the Muscat is one of the capital of Oman is developed. The other areas are still they have a vast area where a lot of Indians also lives there, and there is a mostly the engineering field. The requirements are mostly in the engineering field, and mostly your petroleum engineer and your civil engineers, when the mechanical engineers they have, and other countries which are more high demands is Saudi Arabia. Saudi Arabia, because it's a huge country. Okay, it's like half of the India is Saudi Arabia. You can tell us area wise. Now Saudi Arabia is almost like half of the India, and they have a lot of engineering work, like for the mainly your oil sector. Then the medical field also they have a lot of work. But Saudi Arabia, the laws and regulations are very, very strict, not like. Sorry, I think we lost your connection a little bit. Other GCC countries. Okay, you're back now. You're back now. Because I'm on phone actually. This is a Sunday. Sunday is also working here. Okay? Here, unlike India and Europe, the holidays are mainly your Friday and Saturday. Sunday is a weekdays. So we have to work here on Sunday also. The next country is the Qatar. Qatar is a very small country, but lot of scopes. There is economically one of the strong country in the GCC. Qatar, but Qatar means within 2-3 hours you can cross from one country to the border to the another border. Okay. Qatar mainly the construction works are more engineering, mostly skilled worker, and also the labor class, the blue collar worker. They are in high demand in Qatar. And I was in Kuwait. Kuwait, more or less like Saudi Arabia, the rule regulations, but little relaxed than Saudi Arabia. Okay, and the work they don't give free visa. You can't go to Kuwait, Saudi on tourist visa. Only like Oman and UAE, they offer tourist visa. So if you want to come to UAE, the Middle East, the best place to come is UAE or Oman as a tourist visa. Enter as a tourist visa. And depending on your qualification and experience, you can explore the different areas. You can approach, and you can get a temporary part-time jobs are also available. And if somebody is want to starting some business, they can make a group and start some small business also. But like Saudi Arabia, Kuwait, they don't offer tourist visa. Qatar, on some condition, they offer tourist visa. Bahrain also they offer tourist visa, but UAE, Saudi and Kuwait, they don't give tourist visa. Okay, unless you have some first degree relatives. Okay, otherwise they will not allow to enter. Even Saudi is very difficult. Even if you have first degree relative, to get a visa in Saudi is very, very difficult, unless somebody is attending for Hajj. Even if somebody is going for Hajj, for Muslim pilgrimage, they will give visa only to attend Makkah and Medina. They cannot go any other city of Saudi. I hope I have summarized the visa processing and how to enter in this thing. Unlike the other countries, here the most of the Indian degrees are recognized, so the licensing process and other things are not difficult. Even if they have many fields like teaching, engineering, nursing, technical job, they have some basic exam system is there to get the licensing, but that is very basic level of exam. So anyone who has a Indian degree and he is good in his subject, they will get it licensed easily.
And job markets are there. One main problems are there from our region, Northeast region, that we don't have the agencies or the consulting services. So we are not aware. Whatever we search to the internet, Google's, whatever it reflects, we go through it. But there are other scopes, because here most of the people, they come from South India, like from Kerala here. Almost at least one or two members from each family are working here. Okay, this is for them like a second home. Okay, but from our Northeast region, only few people. I hardly means in 10 years, I got like 7-8 people from Northeast, and some are working in the hotel sector. Here, there is a good opportunity for those who has like a experience in hotel industry, those working in the customer care services, chef. Okay, they have a very good demand. 3-4 people I got from Northeast who were working in the hotel industry. And because our food here, Dubai is a multinational country, city. Means you will get like from 196 countries people live here. You feel like that you are working in a truly, it's a cosmopolitan city, and the local populations are very, very less. Around only 5 to 7% are local population. And whenever we go like 50% are from India, 10-15% are from Pakistan, 5-10% Nepal, Philippines, even US citizens are there, European, UK citizens are there. So it's a truly cosmopolitan, and from the quality of life, everything is available here from all over the globe. All the things, food, vegetable, everything are available. And the security wise also is one of the very, very secure city. They use a lot of technological help like artificial intelligence. Everywhere these cameras, everything's are there. And the road and infrastructures are of like US standard. Okay. Any other thing you can ask me directly on my email, or you can WhatsApp me. Okay, I can reply individual query. If you have any query, anything, you can get it me. I think you can ask my number from Madhav also, your email ID. You will share it. I think with that, I think I will conclude my session. Hope I think it will helpful for some of you. Thank you, Dr. Upadhyaya. Dr. Upadhyaya Belakan Hambai for sharing all this valuable information with us. Information kaham share khamen bagai. Hanggai tabuk almost 1 hour angka chini session. We are almost 1 hour into our session. Hanggai tabuk for around next 20 to 30 minutes. Not a question open up khainai. Hangke norok joto borono eksonge question tasing diano. Kaise kind of questions you can ask me question one by one. Zoom ni je chat box, you can go through the Zoom chat box, and then you can just type your question. Anga question relay khainai. Both Santosh Tripura and Dr. Upadhyaya will be answering your questions. So please ask your question either on the Zoom ni chat box or ni akeba WhatsApp ni je group. WhatsApp group ti norok questions ngi mana tabuk. So I am just getting some question in the meantime. Dr. Upadhyaya and Santosh Tripura, please be on the standby. Yeah. Okay, so I am going to, let's see, you can raise your hand on the Zoom meeting, and then I will allow you to be unmuted. The first question is coming from Kalpana Deborma. Question sungin unmute khaye. Okay. Question liya. No question khaina bagai Zoom thangai raise kaimano. Okay. So Surya, I'm getting actually a few questions for you. Okay. So Yeah. number one question is from
Sapan De Burma. To you, Yeah. Dr. Upadhyaya. Yeah, I can say. Yeah, what are the opportunity for a B? Yeah, go ahead. BSc nursing student after graduation in there. Okay, BSc nursing students, they can get a state with a nursing license. See, to work in UAE, we have three different regions. Dubai, it requires a DHA license called Dubai Health Authority. For Abu Dhabi, it is Department of Health. And for Sharjah and Ras Al Khaimah, other region, it is called Ministry of Health. You can apply any of those license. Okay, you have to submit all your documents. There is a data flow system. They will verify whether your documents are genuine or not. They will do internal verification. They have their office in India also. Without knowing you, they will verify internally. Once the verification report is completed, then they will send you a mail telling that you can appear for an exam. Then you can choose a date, paying online fees. You have to appear for exam. Once you clear the exam, then they will issue the eligibility letter that you are eligible to work in this country. Then based on your eligibility letter, you will approach the hospital. If an hospital, appear for the interview or online interview or direct interview, then the hospital will apply your license. The eligibility letter is not license. This is only an eligibility letter to work. Once you've got a job offer from any of the hospital or clinic, they will give you a eligibility, your license. On that license, then the hospital will be sponsored on your behalf. Okay. Dr. Upadhyaya, there is one more question about the physiotherapist. What is the opportunity? Yeah. Physiotherapy is also the similar process. They can appear for the Dubai region. I'm sending the link here. They can check in the website here. Okay, this is called dha.gov.ae. dha.gov.ae. Okay, there's a website, Dubai Health Authority. Okay, for Abu Dhabi, it is the Department of Health. But once you got any of the license, it is interconvertible. Either if you have got a Dubai license, after 6 months, you can convert to the Abu Dhabi license. That is called DOS, Department of Health license. Everything is there. If you go to the Dubai Health Authority, all the licensing process for like physiotherapist, any technician or nursing staff, it is very easy. Okay. I am surprised why from the Northeast we have a huge demand for nursing and paraclinical job. But most of the staff here are from either from the Kerala, Karnataka, and some are from the Maharashtra also now started to come. But most of them are from the Kerala. Okay, Dr. Upadhyaya, there is one more question about any kind of job for social work in hospital. Social work, social work. Yeah, like for the psychiatric patients and all that. If there are any social work type of thing in hospital in Dubai. Directly the hospital will not give the job on this basis, but there are some NGOs and social reforming bodies are there. They will take the counselor if somebody is has a interest. They have their requirement, but most of the hospital here are private hospital and small hospital. They are not that big hospital, and mostly the hospital they don't offer this service. It's mainly by the NGOs and other social reform bodies. Okay, so directly the hospital will not. I don't think they will take it. Okay, so thank you so much, Dr. Upadhyaya. There is one question for Santosh Tripura. Takuk Santosh Tripura, there is a question for you. What are the nursing course opportunities in Australia after completing BSc in India? One second, let me just unmute you first. Give me 1 second. So, Takuk Santosh Tripura, can you please unmute yourself and then answer the question?
অস্ট্রেলিয়া গো নার্সিং জব নি ক্ষেত্রে যে নার্সিং কোর্স ইন্ডিয়ানি কেউরি যদি নার্সিং ডিগ্রি তুমো হিংক্লাই ব they can convert their degree, they assess their degree if they have any qualification in nursing. But ননি যদি কিউনি ডিগ্রি তুমো নার্সিং গো নক ইউরোপায় হয়তো কনভার্ট খানে পর দু একটা হয়তো কোর্স লামান্ন টাইম বা একটা কোর্স খানে পর কোর্স তাহলে ইউনিট কভার খানে পর নক টাইম বা নার্সিং নি লাইসেন্স ডিগ্রি মান নাই বাট registered nurse only hingla IELTS is band 7 number Australia go. So most of the challenges is to make sure IELTS is band 7 এবং Australian ক্ষেত্রে নার্সিং জব নি ক্ষেত্রে registered nurse very highly paid job in Australia. A starting price is $100,000. So it's not bad. Indian rupee by minimum 50 lakhs yearly income. Okay, very good. Angka norok answer mangkana. Tai kaise angka question takung ni bagai santushti pra takuni bagai for you. Johnny Deborman isimi botawa kaise PhD thesis complete khaikya plant molecular genetics and genome engineering go bo Australia phai postdoctoral fellow ni samong khaina musung phai khaina musungo bahike bo khainai. What is the scope for postdoc in Australia? Most of the university postdoc PhD কিংবা postdoc খানি সুযোগ তুমবো but first কামনো যে বিনি relevant subject নি তাহিম ইউনিভার্সিটি রুতুক থাই কিংবা relevant department নি টিচার বাই সুপারভাইজার বড়ুতুক থাই ও যদি কোনো একজন অ্যাপ্রোচ খানে পর যদি রেসপন্স রকম লাইক ইজি অ্যাডমিশন কিংবা বিনি প্রপোজাল যদি অ্যাকসেপ্ট ফান্ড মান নাই এরকম দুইটা অঙ্কা সুপারভাইজার এনশিওর খাইতায় আর একটা অঙ্কা ফান্ড এনশিওর খাইতায় বাট সুপারভাইজার এনশিওর মুইংপ্লাই অ্যাডমিশন মুইংপ্লাই ফান্ড এনশিওর পোস্টডক নি ক্ষেত্রে কারণ হবো রিসার্চ প্রজেক্ট ফান্ড ফাই সরাসরি রিসার্চ প্রজেক্ট নিতে সুতরাং চলেনি বাকি রামনি খরচ অসুবিধা বলা এবং মিনিমাম তাহিম বা ইয়ারলি 30,000 to 40,000 Australian dollar মান রিসার্চ postdoc কিংবা PhD কিংবা yearly Belai Hambai. Dr. Upadhyaya, there is a question for you regarding homeopathy opportunities in Dubai. Is there any homeopathy opportunities in Dubai? Yeah. Homeopathy, there are some clinics are there. Homeopathy, most of them are like either self-sponsor or they have to get somebody else. But there are homeopathy scope is there. Some hospital they also keep homeopathic specialist, and there is a separate license in the Dubai Health Authority. You can apply for the alternative medicine. There's a license they give you a specialist license based on your qualification. They have all the requirements are there. You can check it in the DHA website, dha.gov.ae, Dubai Health Authority. There's a separate license for alternative medicine. You can check it and you can apply. Some of the hospital they are keeping homeopathic. Okay, there is another question from Chandan Deborma regarding job opportunities for MD in pathologist in Dubai. Yeah. MD pathologist, they can apply for a specialist pathologist license after 3 years of graduation from MD. Minimum 3 year experience is required, and for the same processing like any other specialist, they have to apply for the DHA. They can either apply directly or there are some agencies, they also help in getting the license, but they will charge. Okay, it's a paid one, so they will charge like 1 lakh Indian rupees to get the license, but they will not assure you the job, only the licensing part they will give you job. So we have to there are also they also provide sometime job, but it's not guaranteed. So for job you have to approach the individual hospital, but you can do by yourself. Most of the thing you can apply by yourself in the DHA. It's very easy in the DHA Dubai Health Authority website. Everything is mentioned, so you just have to upload your document, get the document verified. Once documents are verified, they will tell you that you can choose an exam date.
all the exams are online exam. It's an MCQ exam. Hardly 100 or 150 question will be there. Once the exam is over, they will issue the eligibility letter. After that, getting a job is very easy. Okay. There is one more question for Dr. Upadhyaya. What about the job opportunities in the retail sector, like working in the malls, etc.? Yeah. It is also most of the people, they come as a tourist visa, and they keep on searching the job, because such jobs, they so many candidates are coming as a walking basis, so they generally don't advertise those jobs. They generally don't put on the job portal or anything there, because every day they are getting so many working candidates. Even some local job portal, they are publishing in the like local newspaper, some local job portal, it is coming. There are some consultancy agents are there, and they are hiring it. It is easy. It's not a difficult. Okay. There is one more question for Dr. Upadhyaya. What about the information technology jobs? That is from Pohor Deborma in Dubai. Can you tell us more about the information technology jobs in Dubai? Yeah, I think information technology jobs is also a huge demand, but since I am not from that background, I can't give you exact the scenario, exact picture, but there is a scope. Because here the most of the Indian degrees, everything is licensed. It is means they have recognition. So if somebody has graduation or post graduation from India, it is recognized here, and based on this qualification, they will get it the job. It's a very expanding in terms of your technological expansion and other thing. It's one of the expanding city. I hope there's a lot of scope here. Very good. Thank you so much, Dr. Upadhyaya. This question is for Mr. Santosh Tripura. Takok Santosh Tripura, kaisa question tongo. Actually, one second. Australia wo Wilson Deborma ni kaisa question. Australia wo MTech civil engineering ko khanya ni hinke tamo process so thana nangnai. Kisa specific process adi. Obongkat department J university porino university department ni particular requirement ini result academic result relevant subject ni plus bini IELTS result IELTS ni score और दुईटा condition में जो believing है वो easily international student हिसाब apply करना either scholarship or self finance. तो university ni je list वो जो Google थाने ये उनका जे subject रो कोई studying opportunity in Australia subject रो कोई नहीं easily वो मान लो university ni सब है. Okay. Belai hambai. Sini oro take is a question and answer khane tongo sini tako Sukando Deborma Australia ni bo tako question and answer khane. Okay. Jotanu question kaikaze Australia wo poranani scholarship de mano and kaisa ni question hinkai Australia chakri khanani process tamo ITO experience tongo. Kaisa ni question hinkai bo Australia postdoc khane muchu. Okay, postdoc sara baki je question abani answer onka first of all je kono scholarship Australia koma university tongo o Australian university o nung scholarship ni bagai apply khanangka first of all nini master PhD ni bagai khaimano first of all nung English score nai English score bote IELTS academic ongyakai Pearson PTE academic ongyanka 2FL o English score must Australia o jekun university o nung master degree apply ba master ba PhD degree apply khanin bagai enggak protekte university ni koekta limited scholarship to technology sector kabangku enggak jekono technology sector in bioscience ba pure science ba physical science ba mathematical science STEM jeta STEM no science technology engineering and maths norok university ni website thangi nai mano jotto university bro January February ba April May baka Browning University ni scholarship advertise khai. Enga bro onek university full scholarship ribu onekta university 25 to 75% tuition fee waiver scholarship.
Angka a somayon rok norong ni jodi graduation certificate tongkangkai tai nini English result tongkangkai norok apply khaiman directly university o. Tasara Australian jotto university they are connected to all the educational agents and they all have offices in India. Especially Guwahati utungu, Shillong utungu, Tripura Simikrui, tai Calcutta utungu. O educational agent through te norok phaikankai admission easily mangku because jotto university o Australian Australian education agent rok no brok commission do. But you don't have to pay anything. Engkau educational agent kata mo brok brongin bagai actually scholarship full scholarship may engkau brongin bagai bank loan bu arrange khaidiman. Engkau takesan question kabo ITU 4 years experience. ITU nujudi 4 years experience ke IT tu kabama sector IT is vast. Nung bo ITU nini experience tong aba nung Australia ni Home Affairs website thang nai manu je bo sector brongi mane permanent residency bagi khulok. Engka aba nung actually permanent residency kri ingkai nono borok direct chakri dia. Karon India wa hazar borok Australian permanent residency nai achowitung chakri nai tuitung. Abon bagi bi English swinga nang nai engka nung nini point kana nang nai. Point abon nung 65 and above point kana nang nai total points based on your age, experience, educational qualification and English result. And postdoctorate actually plant biology ni belai demand CSIRO.org Australian kaisa research organization. Yang kamang university tong Australia wo jata biotechnology ba bioplant technology wo bro research khai. Ngan abo professor ono contact khai di university to bo university nung apply khai na muswa university wa thangai nini department nai tu goi a department ni professor ono contact khai. Karon Australia ni research ongkha joto national infrastructure research base. Nga bro government no bro fund apply khai man nung jodi bro ni interest subject ko postdoc khai damu chukang khai. Kintu postdoc ni bagi nung kuno IELTS nangya postdoc ni salary belai kaham starting salary 85,000 above. Okay, nursing ni answer engkai actually nung age ni dino engkai India ni nursing experience nongka bro directly Australia nursing man. Kintu tabo kisa strict ongkha nung duita exam ranang nai. Prothomoto nung assessment khaina nang nai nursing bagai Australian nursing board ta midwife board o nung aro assessment khaina nang nai. Nga assessment kharimane age IELTS jemon Santosh Saka je English IELTS ba Pearson Academy ongeka IELTS general duita type ni English porikha tongo IELTS general IELTS academic IELTS general o 7 band English o 7 band mana nai jotto band mane reading writing speaking listening o charta obo ngabo nung 6 mas ni moddhe jodi duita porikha o average 777 jotto band amang hangkai bu cholo engka abo prothom qualify ongna nanai abo ni pore nung nursing board apply ma khani assessment ni bagai engka assessment approve ongga brongno porikha di hinai multiple choice duita porikha tongo a porikha pass ongkai nung directly Australia ni mane nursing registration manai ekbar nursing registration mangkai nung automatically permanent residence bagai apply khai manai to nor jota details nursing sombondhe details nang khangkai no ana mail khai mana ang already an email id di dikharo tai kono question ta NGO school Australia Okay, je kono Australia o anti kono NGO school ni kriyo or private school public school private school ba public school nongor jotto mane qualification eligibility jotto same nongor kono different kri kintu India ni especially angnuk mani hingai science sector ni mathematics especially mathematics teacher of direct phayu bro prothome to immigrate ongin ma phainai permanent resident nai ma phainai kintu
teaching hangka IELTS 8 na mana namai 8 and above 8 and above in all the bands plus nung teaching experience tong na namai B.Ed arani B.Ed. Okay, Belakin Hambai. Dr. Upadhyaya, there is a question for you, I think. Yes. What are the opportunities for Master of Public Health, MPH, in Dubai, Middle East? Master of Public Health, mostly it will be in the government sector. Okay. Private sectors, there are limited opportunities, and government-wise also, the government sector hospitals are very limited. Here, because the UAE is very small country. If you see in the Dubai region only, there are 2-3 hospitals, government hospital. Abu Dhabi, they have 4 government hospital. I think Sharjah 2. So, and these are not that well like India or other European countries. Scopes are little limited for public health. Okay, though they are growing, but mostly limited to the government setup. Private, I have not seen anyone with Master of Public Health. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Upadhyaya. Take a question, Hankai. Takuk Sukanto ni bagai Australia wo je nursing itu ba je scholarship ni je advertising remani abo bo website rogo manai. Australia je kono nursing job ba je kono IT related job bu norok actually seek.com ang type khay norok seek.com.au or thangi search khayman seek.com.au আর norok registered nurse karon oro staff nurse niya oro ni borodong kay registered nurse Angka ini diploma nurse tangka enrolled nurse bro. Okay, thank you. Question Angkai Takuk Sukanto and Santosh Triponi bagai. How about the Master of Public Health opportunities in Australia? Actually, Master of Public Health oro mane kuno specifically borok rogni bagai public health kuno job krei, but if you have a public health experience, then you can come as a immigrant, মানে permanent resident nung apply khaimano eligible onek somoy brok eligibility tiklayu যে public health ni obo kintu public health ni pore nung onekta qualification nana nangnai Australia phai jemon work health and safety WHS WHO amhero work health and safety wo nung experience mane oro certify ongkangkai public health nung onek sabungtang manai kintu public health bolte or kono separately broken position krui tobe je kono sector nung university theke industry theke je kono jagao work health safety WHS ni belaya dorkar belaya strict our majority of public health program khai Okay. Nke tai kisa kok nke jotoni bagino norone question tonke tabuk singimano for Dr. Surya Upadhyaya and Santosh Tripura and Sukanto Deborma. Norone kya question tonke nor directly singimano hand raise khaidi ang norone unmute khainai. Can you raise your hand? Okay, so let's see. There is Titon Deborma. Ang non tak unmute khainai Titon question sungdi nang unmute khaidi nang the question sungdi. I would like to ask to Sir Sukanto. Sir, am I audible? Yes, you are audible. Go ahead. Sir Sukanto, ang ko sungnamu sungo Australia wo ko tabo Master of Social Work ang degree kajak ang already ko complete angza. Okay, so aro social work ni kuno child not kuno scope to tongaro. Actually social work ni belake demand Australia wo Santosh kamko bujo semanai যেমন চিনি অরতাই তাকো অবিলাস বাংলাদেশ নি ব্রক তো বো ইকোনমিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড ফানো বো পাবলিক মানে সোশ্যাল ওয়ার্ক থ্রু তেনো বো ইমিগ্রেশন অং
Santosh nung kisa side mana social work পয়লা যে সোশ্যাল ওয়ার্কার অ্যাসোসিয়েশন এর মাধ্যমে বিনি স্কিল অ্যাসেসমেন্ট মাখানো একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এবং এক্সপেরিয়েন্স প্লাস বিনি আইএলটিএস अगेन ইজ বেন 7 টং ইংলাই বোদারেক পার্মানেন্ট রেসিডেন্সি ব্যাগ অ্যাপ্লাই খাবেন এবং এবং জব এবং দুইটা প্যারালাল লং নেফলে জব প্লাস রেসিডেন্সিয়াল ভিসা যে পিআর পার্মানেন্ট রেসিডেন্স সুতরাং আবু বাদে বনি যদি এক্সপেরিয়েন্স করি কাতা কিসানকা সোশ্যাল ওয়ার্ক নি অনেক প্রতি বছরনো অস্ট্রেলিয়ানি অনেকটা ইউনিভার্সিটি ও স্কলারশিপ দিও অ্যাকচুয়ালি তাকলাইনি যত ক্লোজ সংপাইয়া জানুয়ারি ও খুলনাই জানুয়ারি তাবন চিমি প্রিপেয়ার খাইতনি इंग्लिश टेस्ट रिटोंडी एकेडमिक ओंकाय इंग्लिश टेस्ट गानि पासपोर्ट जत रेडी खातोंडी गानि अब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अब एक्चुअली फ्यू पेजेस काम का सुइना नय स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जेकुनो मास्टर डिग्री पीएचडी डिग्री अप्लाई खाने ऑस्ट्रेलिया नंगाबो गोबांमा यूनिवर्सिटी अप्लाई खाके नों स्कॉलरशिप मा खांखाय नों फाइमानो सोशल वर्क नि डिमांड दं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई डिमांड ओके अथवा असेसमेंट खाइबो जदि पिएबो एक्सेप्टेड नंग प्लेन नगला डायरेक्ट पेमेंट किन्तु एक्सपीरियंस करिंगा अब पॉइंट का यांग नाइबले पॉइंट नि बागै नॉट नेसेसरी जे ताहि बाबार परीक्षा नो बिनि जदि 65 बिनि एज तारपरे क्वालिफिकेशन এবং বিনি তাহি বা ল্যাঙ্গুয়েজ আইএলটিএস যদি মনে করব ইজ মেন 7 মাখা অর 20 পয়েন্ট বো যদি বিলো 35 ইংলাই বো মানো 30 পয়েন্ট তাহলে 50 বো যদি বিনি তাহি বা কোয়ালিফিকেশন গ্রাজুয়েশন তো মো ইংলাই আর 15 65 ইজিলি বো অ্যাপ্লাই কেমন নাইলে না কিন্তু এক্সপেরিয়েন্স করিং অব খায়া एक्सेप्ट खाया ब्रो मिनिमम 2 years experience ना नबो Okay. 2 years. Okay, very good. Belakan hambai. Takong sukanto by Santos no. Not only bisingo. Anyone wants to ask few more question? Can you please raise your hand? Okay. Okay, very good. Tai kaisa hangkai. Hana Deborma neng unmute ngdi the question sengdi. Sir, am I audible? And kurang the connection. Yes, you are audible. Hambai sir. Any question sungna ni kisa related no. Ang tabu currently Master of Degree in Social Work pursue khai tongo. Kaya ni sungma hanggang ke social work specialize in human resource management ni tam scope tong future ro ani Australia phone ang kha je kuno abroad country wo hangke te ani PhD in bagay ang bumahay ke prepare khai mang ke chano. Abo actually maatob nung sasira abo human resource management. Okay. Hana nengkisa nasingdi jengtai sini continue khainai tai alga speaker by. So please wait. Nini question answer khaina bagai. So bela hambai no nengkisa wait khaigra di. Next question is from Takok Saslang Deborma. Takok Saslang neng unmute khai neng question sungi jamano. Okay. Proceed. Good evening, sir. Good evening. Am I audible, sir? Yes. Yes, you are audible, Saslang. Proceed. Sir, I just wanted to know that what is the demand of computer science engineering in Dubai? Okay. Dr. Upadhyaya, will you try to answer the question? Dr. Surya Upadhyaya, can you please try to answer that question? I think Saslang, Dr. Upadhyaya tried to answer earlier. Neng kisa computer science engineering related question iba kisa nasing itong di ang Madhav Deborma ni naman answer kaya ang may sukanto neng kisa time reducing no. I will answer regarding Dubai IT jobs. Okay. Thank you so much. Tai norong ibising kaya question atong ko. Anybody else wants to ask question? Please raise your hand. Oh, proba raise kay tong anak kondra. Okay, 1 second. Can you unmute? Okay, proba can you raise your hand again? Okay, I'm going to unmute you now. Proba rani Deborma. Nang unmute kadi question singdi. Yes, good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, actually kya ang kaisa sangna mo chung mane kya dikhe mo hai. Mane je ang ajaga registered nurse nga nihke Australia wo.
Hello. Ini sari kanai tong. Ang jibuno register nurse nani hingga ke sir busuk year jorate ang experience dong na nang bahai ke mana ang bahai ke 5 years 3 to 5 years. oh 3 to 5 okay years. okay 3 to 5 years hingga sir amo bahai ke ang mana apply khainai ki ba bahai ke ang bo process ti thangnai hingga ang abo protomoto nung tabo protomoto nung nurse BSc nursing khai nung experience rom di 3 boshor ba 2 boshor sir khado ang to BSc nursing ang just GNM course paijak mana ang tabu government employee ta sir at present so already GNM mane tamo diploma diploma course diploma okay diploma ni bu jekunu diploma ni bu nung apply khai mano diploma ni bu brok mane not only brok registered nurse now onek somoy diploma ni bagai bu brok immigration hane kintu Australia jekunu sakri mana ni hingkai Australia o permanent resident nai bro enga nung oro ni permanent resident ongna hingkai first of all nung mane ni English exam rana o English score ka hamang hangkai nung assessment kharina nangnai abo kisa step by step process khanina abot policy nung apply khaiman joron permanent resident kan oron permanent resident ong kai nung easily mane registered nurse bongi man dia nung jehetu diploma khaijak nung oro actually nursing poran phaiman nung nursing por to tino nung actually part time samtang man nung jehetu diploma already khaijak nga government nga nung oro jodi BSc nursing borti ong khangkai nung part time samtang ina nung niji tuition fee ni living jot support khaiman sir omoje tabu orinani rong ke bomo hake thangna nangnai steps our university wa apply khaina nangnai university wa university apply khaina nangnai nung angno already email id ro ka nung ano contact id angno side hon ba ke apply khaina okay sir do sir belai hambai jotono no engkai chingtabuk sini session continue khainai sini next speaker ngai Dr. Sonalata Deborma ang jotono tang mute khainai I'm going to mute everyone engke aboni ulo Dr. Sonalata koksamani ulo there will be another speaker from USA Dr. Nina Chaudhary once they finish their speaking sessions jengta question answer ni open up khainai. So please step back, do not leave. The session hasn't concluded. It will be still continuing. Sukanto Deborma, tai Santos Tripura, borok stand by your tongnai, no question answer khainabagai in the meantime. So I am opening up this for our next speaker, Dr. Swarnalata Deborma. Dr. Swarnalata Deborma, can you please unmute yourself? Hello. Yes, I have admitted Phung Kahanya. Good evening, Sarika Hamjatono. You can turn on your video so that everyone can see you. You are still not visible. Okay, very good. Norok jotono Dr. Swarnalata Deborma no nudano yakti sabaji jotono, if you can see. Okay, very good. Okay, please continue. Okay, hi, good evening, everyone. Ani mong to norok tabu saimangkana. Okay, first of all, ang now 10 to 15 minutes ang ani academic journey US America Paimani bising the ani academic journey share khainai norno motivate khanya bagai ba khapa sarana bagai. Okay, towards the end 10-15 minutes ang US ni job opportunities including medical and health related job by PhD higher course ni bagai bo ang norno research lenai. Okay, Hakayo general Habasana hine, engage on attention Katamwadi, Tawana de Horotam Sangata, Kamsanarok. For the time being, just think that you're peaceful, you're fully attentive, okay? So Taki sang over Hanam Sungang, start Kanyasikan.
Chino session ni bisingte baksa wansong na jeseng joto no phataro tum namu sungo ba joto no foreign thang pai ke hinge chini borok no sab nai nai tripura sab tong nai anti ro phano wansong mano. It's nothing like that. Sing joto jaga no explore to khanya nango. Phataro tong mani bagi sesente bo chini borok ni bagi bukha tanung na haima tongo. Ang nugjago na mayang tripura o tong nai rok se gana bai gana phano bisi interaction ro bukuri. Abon bagi na all session je naro phator simi tong nai abon bagi ya isa seng saiman lainnya ni kaisa be kaisa no tai serung lainnya ni amoni tise. Anyway, okay, so back in 2006 ang US of Sakpekya. Okay, US asumsa from India ni medical degree khai aro postgraduate ang psychiatry te family medicine khai phakya. Haipan je India ni degree by or MBBS degree ba postgraduate degree or jaga directly ning job man ya. Inka awo kaisa chiri angko challenging time khani. Inka at the same time personal level of challenging night angka tamba ani husband ni job ka consulting Monday thangobo Friday se phine inka ang saisung no tongo a new country everything's new but arani duita choice tongmani nangkia jaga depressed ngai homesick ngai da sad ngai da tongnai naki nang nin life no progress khainai buskango da ngai na nang tola da thangnai right inke after na ang decide khai kya ang buskango agongnai nei inke anyo je time no ang just hachung Monday through Friday tongman time nang utilize khai kya apni bagi ang o jaga America doctor kind of bagay licensing exam maro amno no USMLE in short abo kaisa ya kunniya charta exam maro abo belai na extensive exam exam hinge jemon nini medical college ni degree medical college ni je sirma ni no to test ngo step 1 hinge first 1 to 2 year ni subject mo hai khlai nguta anyway abun ba preparation bagi ang time utilize khaikya Okay, second in the meantime, ang challenge no ka ang Tripura ni Phaima bagi ini Northeast ni borok aro doctor kari okay kewo ani aro mentor ba guidance kari aro tam khije doctor na nang amasang saiman ya hanga after roga so internet ro choliwo but social media ra so choliya YouTube ro wa so as a popular ya hanga balai na saisung nang man nai tu ka abun bagi ni jeng session ni bising tik signal no information na na yo tam la jeng sabar khai pana norok ta khaiten ni okay every day ang hundreds and hundreds emails you hospital university rogo tangi chine nang hungke America o job khane bagi hingke orni hospital ni experience nang hingke aro sinar ni high mark sheet nang score naima bai je nonom nane am haya ni extracurricular activities for in the resume full package na nang package ta kaham na nang nai jemon research India ni medical college rogo postgraduate fan se postgraduate ke singta ma khai thesis rog ma khai asno but real research rog ma khaya patient studies and clinical trial rog khaya patient studies and kono se research ma khaya ke amrok tong khang ke se ni competition nang tiki manai one more thing baksa boro wan so goje America bo quota system tongo STAC am hai kono kri o jaga sing joto banya equal khana compete ma khay or wan so bita phai ding book barang khang kai o jaga o boro quota bai tham or kono quota system kri ingai jeng not only America o jaga to joto jaga ni boro no phai o America no melting pot no jaga joto jaga ni joto desh ni boro no phai o jeng international level of compete ma khai nai amon bagina preparation bochini karakna nang nai ka abaro ang saimang ka inke ang every day ang email khayo ke response khaya inke aur kaisa sana musung je bui by reject one time two time reject phana quit ta khai inke finally anamasa doctor response khaya ani email no after like 1 year of trying in the meantime ang exam bo khai to ni ro exam bo ri to but I kept trying inke India ni city quarter rongi tor boro ko mambor ni kising boro kisa chuba layo but ani to ke bukri so a doctor ano chance raka babai free was hamong khanya ni gor ta ki sang chin boro no sana musungo jengke wan so go freshly graduate nge no bui hamong khai bai nge nang salary wan so sinai rang san sinai am hai ke chu gya hatani
developed country, first you have to, you know, get experience. No experience, but no pay. It's not, you know, it's not fair, right? So I want to volunteer. Bor ngara magnang job khane bagi says hamung sirna bagi se ang mahake request makhake. Inka Dr. Chiong ne ang tawo bona grateful. You know, ang every year, New Year or Christmas or wish kaitong, but I don't forget if someone helped me. So actually, basically, for British citizen, kahipan bo America settling jang bo ano chance raka bo ke cardiac imaging is specialist doctor. Okay, fortunately, our hospital, well, reputed Texas Heart Institute. Actually, at that time, I remember Dr. Upadhyaya also visited US. So we, you know, Bob after Paikani classmate, no, Surya is my classmate back in Assam. Okay, Bob after Bob being quite ni Paikenke, I don't know, like anyway. So I'm hiki ang 2 years every day, like a full-time employee haki ang bona dedication rifunoka. America ang real dedication ng punan. It's not just you go there for a ang tangka ni resume sinya bagi sinya. I have to learn. So ang aro 2 years clinical research ang volunteer kaya as a research associate. Ang keboro ani samurok blay sa aja kachi ni publication rogong ka. Gang aro nga hospital mongka Texas Heart Institute awang nga under Texas Medical Center amono largest medical center in the world. As a same chikon jaga na kabang ma university hospital. Gawa na ni kaisa stepping stone hagyang naka. You know, nang kusu got 10-story building o kana fan nang pula to first story thanga mane kai pula to talaw na nang start khagan nang he diba. Inke aw high process khaiman bisinte ang kabang ma on doctor go bisini like ya same hospital ni or kaisa ang chin bornga sanama junga asatala chilai di. You know, shyness, fear, among gichini borong naro belai kamang. Gang kaisa doctor khaipan bornos hawani future plan tamong ke borok saima bagai bini colleague ro ano siniri ro. Kama haiklena ani kabong ma networking thangka. Okay, then at the same time angko exam boring itongani nago phakiani porikha ro abo US similar exam ko very difficult challenging exam paksa last exam gichini 2 days ni exam go 16 hours, you know. इनके कैसे एग्जाम होंगे स्किल क्लिनिकल स्किल जे है ना CS आरो होंगे नंग पेशेंट बाय डायरेक्ट सिमुलेटेड पेशेंट हुंदा अब पेशेंट ऑफ ट्रेनिंग खाइजा रियल पेशेंट या बोरो एक्टर बोरो नंग आफ्टर रोगो ताउ तो नंगाय रोगो वीडियो रोग फोन रोगो मोबाइल रोगो टंका किंतु 2006 7 रोगो जतो ने वीडियो रिकॉर्डेड आरो नंग पेशेंट एनकाउंटर मा खाइनाय नन असेसमेंट खाइ तंगो बोय आयां अदर साइड इनके अमते हेके नंग जतो medical ni 11 je system, you know, bohog ni system ka OBGYN gastroenterology amte he details ma khayo anyway thangka inke afro no ang ani mentor America ke mentor jeman guidance ni sing believe khayo je nonos career ni no help khainai abo belai kino common culture o jaga nin student kenin kaise mentor tong nai inke ani mentor Dr. Chiong nang kha inke bona ang Bawai salai ang Master of Public Health ang America Purnamu sungan bagai University American University ni degree rog kanang ka jaga doctor bo job mana ni bo kalai tai sa easy ni thango plus kaham ko manu chineng ni haya je doctor job mane government non government am hai simple yaro each and individual hospital system nung se apply ma khane abo different way inke afro admission mana bagai TOEFL marakha inke TOEFL hinke ko norok IELTS ni salai ma hai IELTS te Australia wa o language ni bagino hinke GRE rok maro masters ni bagi hinke an hinke GRE hinke ani bagi optional tamani no tam ba ang to already US ni license exam by the time complete khai ang isir MG ni kase certificate nai pe kya tamani borok saimano ani qualification tong ne hai pa na ang ri dikha hinke oro takisa sanam chang norok exam no ta kirdi exam no kaisa you know way of testing your knowledge ninadi why she have failing for try to try it never give up okay inke amti khalai ang public health of hike master of public health abo hinge so 2 years an academic short academic journey US ni hinge 2 years volunteer research of hike 2 years hinge master of public health hinge aro belai ni unique experience bongkha public health US ke belai ke no nangmani field
especially doctor maximum doctors public health degree ginang borok ang American capital Washington DC ni Capitol Hill rogo mathanga sing student ngai amti rok sing like field visit type real experience ang India common opportunity nukja ko awan bagin nang o jaga no rok job khaya pano poriwi nijini desa kifli thang pano kabang manorok serengnai Capitol Hill sing thanga health promotion ni bagai school ni children ni bagai jemon funding boroni exercise ni funding te barang rothung amti heta awong ke kaise sini health policy and advocacy ni kaise sini core subject ong awone under taiwang practicum boma khaikya for example food inspection very interesting agi ngeta India tompotang doctor ke rugina ya thango asing just monotonous lifestyle orke ang Philadelphia to city quarter arani restaurant rogo sing inspect khaikya boro sing no reading to food inspector by thangai paksana go sing warning rikha for example for cleanliness maintain khaiji angke back of the stories haiman nota as a doctor nang public health level of population level of the high health concern related amorogo since haimanka 2 years by the time 2-year research 2-year master public health khaikya abon pare and 1 year postdoctoral fellow khaikya amoke global health ti amoke Rutgers so awo bahano ang tamke mangkha joto borong manya chini public health course first job offer mane ani no chini whole entire class actually abo asagoi togi manya action khaina mano tamma ang complete ma sakang na ang job rok an resume indeed rogori result amti kenang kisa bunisi sekang job mangka by the time sini convocation like ozaga improve ani already job offering ja awon bagini sauje last moment jara norok nasingita tundi je o ang class 11 se ko blang 12 on ja ko ang tabo wan suna na ya bo college ro thane am haya no kisa sekang simino preparation khanya nang nai postdoc fellow Rutgers man velekino ani kaham experience ka azago ang masters ni students Rutgers ni je master of science ni student ang teaching khaikya aron ani teaching ni skill khaikya tai experience ka US ni teaching experience a master students ro teaching khayo tai medical student ro no project khaitini boroni je field project especially global health ani Rutgers ni medical student ro borok foreign country wo language exchange ba amte Spanish speaking country ro thango ba Mandarin ni bagi ke Chinese ro thangi boro aro practical khayo da aying ni patient nai ke boro ni language bo ngong ke America ke different language man inke to bele ka hamko ke boro a khai pro boro project ma khai ke bonga project na ang ke boro help khayo shape ba ke khanya ni bong protocol ra ko khai write up ro help khayo ke amti ro khai among ke non clinical patient direct na yapan ang ayang side ni ang experience gain khaikya amti ro khalai ang ani pura application the or American ni residency chini India ni postgraduate ma haitya American ni residency application ang pura decorate khaikya ma haitya ka ham kai nang ang aro teaching ni experience na kha research ni experience na kha field experience na kha amti khaman wising ke ang 4 years psychiatric residency khaikya psychiatric residency is postgraduate in India ke 3 years ni course or ke 4 years aboni pore tawo ang basung ka 9 years right 2 1 4 yeah 9 years ani chikonsa academic journey aboni pore ang 2 years addiction ni bo training naka tawo awong kang board eligible ni thangka aboni anyway aboni kasaro amoje hanani chibelai easy as you see ang the family me ango ani chirai botongo ani family bitongo it's easy to speak that 9 years just 9 years or including 2 years ni addiction khako just 11 years 11 years ang busuk sacrifice ma khaikya abo ang asuk to salia but ani family member ni wedding ang miss khaikya multiple time back home India many Christmas even I can't even recall when was the last Christmas dinner we had together back home or a drink never ever in my life
training rock ang attend khaimaya but you know but I don't regret tangwa nung jodi no kaisa man non nai khen ke nung amuni direction thangai tong kan ke nung amos ni goal ke nung yang side of phaiman nung kisa to miss khane but you don't regret you know nke not only that time ko bang sacrifice ma khai ke during o je ang kasaro khai tong prani chirai chi konsa 1 year na bang Bangalore chini no go time ma phai ke you know borok joto no mana ja ka bai ke 1 year ni chirai no separate khai ke you know across the overseas are almost 6 months of Bangalore without us. Inke amte high dedication level to na mai je nang kashi malina mana musang especially America hai jago medical ne ke bala kind difficult challenging gabang ma India ni bukung kolor bo ora ana sata go request kai tong baksa try kai tong years and years ta phone man ya inke amte hayo nang aim khai ke inke is for like Olympic boy sports thang joto sports borok to Olympic maya kintu jodi nang Olympic ni tabok narok saima kana narok narabo kamo medal money phekya boro ni life story na kin nuga na pusuk sacrifice so my message to you all isa narok sacrifice personal to ma khaine no nang buni sei kom TV ma nai nai buni sei kom entertainment ma khainai jodi nang career success nang duiji gina nang duita om kori manglak nang enjoy basen khana musungo friend by family by at the same time na rangbaji na musungo life settle na musungo amte ngeng if you're like you know genuine way ungkong na ke success man ke okay psychiatric training o jaga o khaipru bang ani unique kaise experience kan gai ang American is a veteran affair hospital among ke military hospital jago gamo kaise very unique a jaga onek kom borong no opportunity manata ba security bela khino strict out of military hospital blank arabo senior training university ni kaham tie up mane collaboration tamo bagai ang arabo 1 year training na kha ke aw wani kaise added advantage tamba the military system kabang ma doctor no jaga chance ma ya ke VA hospital ke ta abo arani experience tai not only experience ang arani patient rog by deal khai je borok war thang phaje rong ni boni challenging stories different ko khaiman bisinte ani personal ni thinking tai personality ro grow nang khai ma to ke orang sanam jong je phata rogo porimani is not for job it's mini enrichment ni bagai nini one sukman kise wide na bagai buji khada ke nang tripura na ara kaise jagan to ke bo tam nai ko borogoi tui kaisa kuani tui tai mixing yang ma hai ni thauna gam bagi ni kisa phatarong khobai di nung chung phataro tongphara je tripura program hai khun ko ge chung every day na chung naroni bagi wan sugo hinke at the same time chung narbo saimang kana last few years ni simin yak ba yak bo khai tongo hinke tai kisa tam sanai ang no hinke kaisa na example na chin borong ni tam situation like psychological level you know chin society ni level tam kha chung joto na bai na jago charan chimi believe ma khayo je chung babu kungbara tribal indigenous amti ro khanja ke wan charong na paisi bakro kurui amti ro khanja baksa borong ni thinking ma apting thangka nang school obong sinai kok sara yang sinai question sing ra yang sinai college ro go ang few years back NITO kok sana thangpur chin boro rok lasi jangmani mar kok question sing na ringya amti hero ingya boy you know ang bus kango phaidi chini joto ni Qatar enemy ni man amaka chini girimu buchi kada ni kabona charisma tum nai tai fear no norok fear by shackle da tongni mane khaja gi da tongni or kaise ang na scientific no ang research ni kaise example sai khina nai among kha chung bahake condition khaijak mane bui bai hinjakte jam baksa borro nung sitra ke bo nijino sitra hai ma tong na nung naithok ke naithok hai confident build khai hai no personal level o ke kaise research khai ke agi o a jaga hinke kaise sinjo hai ta rat amno laboratory rekha hinke bono hinke food bor kana tray to ne rekha hinke every time bo food sana thangru ke kisa chikon sa electric shock re ro gamba bo kiri jagai phayo second time kham par third time ke electric shock kari phano food ka hamro phan se bachai liya third time every time food ro phan bo try se khai liya ke ask to the point that was starvation chai angli se thai thangka
mo hai no chin bor robo je nung manya Tripuran phatra thana hangge jikiri ja khanga kan aron tong pekha ta ki sang ka interesting example hangge circus ni elephant right elephant to busa quarter mayung haipan bono circus je ichha ke khai to ni manu ke chini je brain as potential comparison world na chung sak sak no Tripura simi chung Tripuri mane Tripura samane Tripura ta no am haikun ko ge je pura dunia se chini chung global citizen na ngai chung global community na ngai kabunga bukung bara tong borok ka hataro thango borok dol ngitung chung kaise family tong ba sinor nam hake conduct ro khai tong ke chung hayor tai 100 family tong khai bahing khamu chini pura society kai thang kamu nangara Tripura hawo chung tau demand khai tong lai bahai ke salong nai talented borok ring ke joto skill ni borok na chung doctor engineer bade tai joto fielder asing expert na na bui charana nok solary manager bui charana chung government solary manager kabon bagina o elephant chini circus ni bobini phanse bujia bobini potential samia boje jungle busuk freedom ka tongmano busuk je bo khaima kama amase bo saimali acharai chimi kisa sari tor jago bunibus kang mosai phunung de hinka asukba nangi tongkha inke don't be circus elephant you know inke abam bagina abon ang message khaina mo jongo je life challenge tongai ke bo jaga aram ke phaya ani Tripura ni background ang salia we all come from you know joton different background kintu life challenge phaipan je ang baitangei amti ba ngo lak hamyang khna amti hemang ta sare external phatar namang blame te khaidi difficult situation no nang learn khadi bahai ke deal khani ni take as a lesson you know ang medical college tong pro chini pura kanchanmala village se pura destroy khairi jaka afro senior riot ma bagai danga nangai but I never quit right of just kaise example se mo hanya norong in life of tau challenge tongai abo kaise singam growth khanya bagi sero okay so I would request the moderator to show my slides so that I can go over but you know a little bit about resources and other stuff cái sajang na ke kauman ko khai pa nang sik jara ko mo nor na sik saiman liya ani sik na bising ko nor na ang ani personal ke se journey bising tin nor na ang saka ke tabuk ke ang nor na US je bahai ke education related ni bagi bahai ke hanya nang amo signal nai gani PowerPoint tongo ang bono request khainai ani neng tabu share khadi share screen khadi and ini screen share screen khadi share screen I can't seem to find it okay oh yes share screen khamen ulo share khadi okay so as you can see nor gadan saimana or slide ni title ki yes you can na mane ang nor na samani you can but you have to say I can you know ang simi sama baingia sing bak sanung jago je bu sabu ma farok ka ke wan so go bu sarok khai mane bu sarok ka wan so ang khai mania so first of all neng ana control di in screen ni okay okay so chung o slide on tong nai ko ke amoni title ni karon kha ang norong no self motivation ba plus self ko tumna ni bagi ke saising no optimism tumna ni bagi se abo bela important buino na dagari ase talang manja nijibo kisa thangna nang nai okay chino information is just one piece of the work at least not all information mani tongo high information mana bagi ang 3-4 years time spend khanya nang ka America family pore kev kari or chini kuno godfather kari chini kuno mentor kari tawo abon bagi nang anor give back khai tongo norok jate ko thangete anyway chini life of as a goal not only career goal nini life ni goal fanang ka non career related abo kuno student ni bagi simia chini guardian nong bagi ba che kuno borong bagi fanang te goal nang sasag namo sangkha abon bagi nini puila I can but nini self confidence na nang self confidence kari hinga ke nang kon jaga khai menya gabon bagi tamo jabon nang kaise phaina ga Dubai job khani bagi you have to say that I can do it I'm going to do it gabon bagi passion musung yati ngi tong chugya you know you have to decide it's like yes ang khainai 100%
our 10%, 20%, but yes, no, get time is never going to wait for you. Time, the most precious thing in life is not gold or diamond, it's time. Time je norong logyo tidi tabok thajin kok saman se past ni thanga. Je borok time no value khaya borok life of success ng maya. Dr. Solata, no kisi interrupt makinai. Nang actually ini latest slide no show khaya ni email ni simi show khake sanai. Okay. This is not the slide. You have to go to your email that I sent you yesterday. This is the wrong slide you open up. Go to your All email. right. Give me a second. Interruption bagi sorry kisa nasingradi sing right slide no punai. Yeah, so what I was saying is that while I navigate this is time. So time no je borok samung nang yang kay borok bobo no samung nang yang nai. Actually. Ni awan no kasih hoka email. Your PPT deck for presentation yak bayak foundation ismi. Yeah, it's through the Google Chrome. So so far narok ni bukha kisah ada bahasa ka. Henry's kai no while I take this PowerPoint yesterday. Okay. Your PPT deck for presentation. Yes. I'm gonna open khadi. Yeah, it's open now. So I go back to Zoom, right? No, you are already on Zoom. Just share it. On the Zoom, just share it. Zoom on share screen khadi. I want to share khadi. Okay. Okay. Is it coming? Yes, it's coming now. Open that PDF. Sorry, that PPT. Okay. Okay, very good. Okay, guys, sing tabu komuno. Slide mode already. Slide mode. Okay, very good. Okay. Continue. All right. So what I was saying is, inko norok jekono mane khana musungke khaiti khayate idang di duke 100% riyake riyatondi. Don't waste your time. Don't waste someone's time. Okay. Inke time is the most precious thing. Our gold, diamond, actually precious kala yani bagi ke our time si. Jora ekbar nang jora na paibo manya awan bagi nang tabo kahamna musungke angli hamya munang musungke angli thangli. But don't waste your time. Like halfway. Get self-responsibility. Nung blame the kaya ang rangkring ni busa angle STJ simanya angle parani anti kuno excuse cholik lak nung ex tabo ar jokri kya tabo actually no ne success ni bagi balai sip kalai jodi mang khang ke tamba nung tabo internet advanced technology nong naro ba phaikia pandemic ni bisinte nong naro ba tabo online tiro khanyar balai easy thang ba kya plus America ba Pathologists University ro gote ba online course ro offer khaikya gno ni experience rong bagi tabo sky is the limit, you know. So am bagi na aso koi blame de khai nungmusung ka hanga get ko ma khai nai nang nuk na je successful borong ni story ro khana ke bam ting nai ke abon ta je chikon sa slide abon ang sa ja abon por ke action na di baksa tongo plan khaimang years after years thang pa ke but no action, you know. Planning with no action is zero, right? Meaning life goal without action is zero. Okay, am tiro time waste kari. Okay, next thinking ke hai kisa nizini personal life or ni personality wo mo hai kaise habit to ke balai sana self discipline. Nang samale ko kotor
musung malai kotor ni discipline sekeri neng pas sama bo odd time pori mani bo bini timetable keri you know nin discipline keri hingga neng pun khai me ya life neng nok na je military rogo tong ai phana army rogo tong boro besek discipline ma tong ba je kono boro je successful boro na nang sung na ni boro discipline tong nai you know boro kita day to day life schedule botong nai awan pore tam khai ne ma hai khlai passion kita kisa ang to phai ba passion na sung pagi ma ya one most important ang jaga kaham khlai happily housewife ni tong ma no husband ni income by no but you know I wanted to do something you know in passion tong nang nai ke awo ke nang ke ni ya ta average bui bai sai ja kan nang average na ma tong nai mediocre ma tong nai ke nang am hai ke tong ngai happy ja ka that's okay but nang jodi na kaham te bo bunche average ja ya woi saka ka woi kaham khlai nang nijina bo kaham khai te society contribute khanam ke nang passion ni bisingo samma khare tai again o jaga ang han no remind khanam so yes I can ni hindi jefro sung ang mangala ka mane nang already loser sing pa kya you know jefro nang I can ga nang already kaisa steps ahead ka so chini life ho je chini sahos chini courage जैसे quarter life ni life asana kuar ngai asana ni progress ba kuar jefro ni courage chikon bukha chikon ni life ba chikon no ngai tong nai okay am kaise mutinari tai again paksa borok short term no ganang khana mu sungja go famous na mu sungja go that I don't think that works you know nang lottery money ganang saja kana awa ekdam million masa 100 million masa am hai awan bagina I am a believer of no pain no gain you know ani oro 11 years ni academic journey wo ang haino asogui tongui umangyan ang noro khai daily o jago you know Tripura ni chamung tomung a jaga daily noro tomung manya phano muya berma am hairok no monong sacrifice ma khare chin borong ni basic one sumung ka ke ara muya da manthok aw sungsine borok berma da manthok sungsine muya berma sara bo life tongo jikare nang kisa sacrifice ma khainai Ikaw China tata kisake come out of the comfort zone. Ani parao simina ang borok sinilay or simina ang tongnay on the jaga thang maya am hay ni tong kang deksin progressive maya. Sing sini do phano karana ba ki sina bonang nai nang do phano hanja ma simbeng yable nang ni knowledge bong nang nai nang boi bai debate khana rang nang nai nang kaise department chal nang nang nai ab bahai keng nai nang hatarong khoi boi bai kok sakang ke sin nang kok sana rang nang nai language ba man nang nai ningkai awon bagina chini important sing आज चिना चिकन सा comfort area ni phatara ongkona ni uilau kisa uneasy nai but eventually you'll get used to kai nang dev life skill manai ka ora hab abon aba saw je buino no average nang manglak ni bui nen nok ni borok phan hangka ni society borok phan hangka amno norok bo khawa soboitana di kintu chin borok psychology mo haino nang manglak ni bui be henjate jeng ma o man phan manya ni wan soi khibo o circus ni elephant hai bo pogis thanga je bini jungle bus kaham ko banje ke tong bin phanje podre potong sai male je na phurung ja asung nang itong ka mo hai na chin tripura ni chin borong ni situation sing bo kong kolok sing mangla sing ke tripura ro kha topper bong manya fo borok ka ma bong mai fo ka amo kaisa chin bo kha hawi thanga ka amno amni theke noro angkhori faidi abo angkhori faina bagui noro bo kha basana nangai I can ang man nai ni na nangai ke awon bagi no ang sao je you know back sao jefro recently saimang ka o America bo tong bole chini borok ka paksa chini ara tong nai koloro wan ja ka o borung na bolo phatani sen khna o to chini soi chi tripura ning ya na ni joton boi amti rong na jate sing boi bai je society level khai mani nong a level ta tong ni nung ni jin saiman nung boi ma ya hambana nung manon ni For example, ang parani school ni je from madhyamik ru chini till that time afro ke first division manja ko tani an teacher ka ham no bor ko na hamya ni wan suma ya heban bor go expect khai mi je chin school ni je first division ang khori manan ni inke bor honda o manan bot first girl ba second division le man nai ni wan so ante ni chini family ro ma malai ke sao But inside my mind, ani ang trust kayo, self trust tong jay ang second division jay teo ka hamong na ang first division man nga kena kasi history hay creating ka kani junior ro phanera bo inspiration nang ibor bo bakha ba sawi am hay ka khai ke mo hay no kasi example ng di chung to tell the truth
bitter truth sing or sangsara sing everlasting life ti phaya ediba sing baksa ko middle life is hok tong bai ke baksa ko sogia ko cái nâng on life of phải mà nhiều nâng tam này nâng sắc này logi wo nâng cái social message rồi đi kalau nggak musum nâng cái amor nó sering masuk tay awan bangen nang no time nâng cái precious more than diamond cái jaga nâng ma wan sok này tam khai neng buni motor tong này ani motor ani lama thang ang choose khai cái ang pusuk dedication rima they never give up easily you know awan how they sin borke vaisa madhyamik fail khai cái second time dus relia third time हमको कवा लासी जाए किरी जाए रिलिया नॉक ने बरो बतारी सिटी इंजने am hengengya ora America wa ang ani personal experience hawana ora ang driving test kaimini ora bele difficult actually ang for Texas so ke Mexico ve Ghana bagi international border bagi boro bele kin strict driver license nani ke written हमका तो pai mang khai easily but road test ang third time nang khang pass khanya bagi first time किसी से parallel parking में yang खा क्या practice में कर second time किसी ang slow खा जगह slow याव जगह याव am ती रंग बगी चिकन बगी but you know never give up get at the end के be thankful be gratitude मा टोंगनाय सिंसिन life ओ जों नों साइजों successful लंग थांगा मान जे नों बगी थानाय नि आगि ननो चुबानाय बा आगि ननो help खायनाय दं न amo bayang sin personal integrity the honesty bo belai no chin bagi important inke all personal habits no sing maton nai okay anyway now changing the topic changing the gear now norok thano baksa rangkri bai ke phatar porimanai ga omoka ang norni bagi research kai karimani no scholarship for Indian students India ni borok no phataro America rogotai no phatarni country developed country rogo rohana bagi Fulbright scholarship tongo recently no khana Bangladesh ni kaisa chakma sarai mangkha nei gamo hai keno buiro ka phayo chin borok no gang phai manu ya advantage na ya ga abo website na rong nok nai o jaga o Fulbright ni se ka keno for Indian student keno kabama tongo ro nang different degree ni bagai phai mana masters level bachelor doctoral ga abo fully borok paid khaija ke engo इनके को और अगर नुखा नरक सेकंड इनके और डेडलाइन रजा बस टाइम नहीं बिसिंग टाइम खाने ना इनके और different funding तो मोटा और इनके वेबसाइट थांके नरक जो तो साइ मैंने आंटे डिटेल्स थांग लिया इनके टामो ब्रांच और नरक खाइमान नाइडी arts cultural women's जो तो वजह international affairs public administration public health नरक जो question सिंग मनी harap I'm just kisah kaisa slide nasi wo tamba I want you to be proactive ang mang joto no normally spoon mo sari ke narok lagap ni wo narok thang manai ingkai among ga Fulbright ti phanya ro ni bong ni criteria okay tam ke boro oh I think I'm okay oh screen nang kisah ayang dagari mang kisah kamu but I don't know Ikaw amo niti no United States of Porna bagay Fulbright kanya bagay inke borong bagay among ka must have documents nang TOEFL nang nai ikaw English ni ke GRE ro GRE inke mostly master's degree kanya rong bagay inke letter recommendation or LOR no sungke all letter recommendation mana bagay na ni experience nang nai awan bagay na ang jaga free or 2 years research kay mani letter recommendation bagay tam borang master of public health kanya bagay letter recommendation nango के इंडिया नी तो क्या बरनाई करे प्लस क्या और नी ना खा के जे फील्ड नंग खाना मुसंगो आप फील्ड नी ना नंग लेटर रिकमेंडेशन आम तीन एक्सपीरियंस तो भाई इनके ऑफिशियल नी निजे ट्रांसक्रिप्ट डाउर के मार्कशीट रोनो वेरीफाई खाना बागे इनके और जगह कासे एजेंसी टंगो वॉल अब आनी डॉलर स्लाइड टंगो इनके को नाइडी Fulbright नी बिसिंगो तामो आंगन सागा डोंट वरी गो फॉर इट हेल्प इज देयर tam ru borok na visa bor sponsor khalena ni chuba nai tai round trip na economy flight ticket nai nini tongjang nai nai tuition nai joton nai every year or phayo Delhi Mumbai podar po jaga ni borok or phayo chin northeast ni ke phainai kre tai chin ti prasar rok ngang ke phaini ni borok sakas khnaya ko iko all website overok joton aron ni no go US embassy
.gov /education and culture amte hira ko ma tong o jakabo norok just Google or search khairi Fulbright USA for Indian student nei norok man nai. Before I jump onto MD, Ingo, America doctor job kanyani, ama hungai compared to Dubai is very, very difficult. Am bagina ang asik no and it's not impossible, but as easy avon bagina have a busuk borok interest on our tongkai individually ano email kaiti tam mau belin a long process. Nini commitment nangai. Time ni commitment ng few years ma spend kainai preparation no job onko exam ritini tai experience na tini at least 3-4 years nang mano tai money bo nang nai kaise exam no 1 lakh ro exam fee ro ngo 1 lakh ni bisi ro ngo towards the end ke step 3 ro ke gawon bagi nangas oro time spend khailia Nge oma question mano kawang borano Facebook le direct question kayo awan rong bagay ang US to America ni America o India ni MBBS da ba MD kajero post graduate kaya tam kaiman ba tam kaimaya tam kaiman ke good thing borok licensing exam o asugiman licensing exam o asugiman kamane je nang oro job direct mane am hekunu ko gya nge nang ang licensing exam man kan nang kaisa certificate mane mana amna no ECF MG in short okay abo certificate man pore hinke senang oro post graduate ni bagai je singam residency mane ajaga nang apply khaiman nai hinka abo khaina sekang nang make sure that in medical college recognizing nang nai WHO ni list ni accordingly okay most Indian medical college ro accrediting zak aborok hinke list to WHO ni hinke but MBBS degree ba postgraduate khaijak rok direct master public health course khaimano PhD rok bo khaimano get teaching rok kisemisa job khaina ke khaimano but rare amon bagi nang visa mangla already ni work visa tong khain ke nang community college hai rogo o anatomy hai preclinical but nursing college rogo kisemisa teaching rok khaimano abo kisa as commonly maya non clinical job rogo kisa nang research rogo job rok khaiman jodi ni work visa tong khai what cannot be done? Our very important to know with the MBBS or postgraduate degree in India. America, you cannot directly work or get job as a physician. Nangora MD pathologist pan khai kya, MD anesthesia pan khai kya, psychiatrist pan khai kya. Nangora job directly maya. Tamma America ni patient na tangna bagai or des ni training nangnai or des ni license nangnai. As simple as that. Borok different India ni education number of saimanya bahai bo hospital nang sama kai pege bo thangi nai bo manya awan bagina oroni kaisa standard exam pass khaimani pore te oroni level ni ko khaiman pore jeng khaimano second nang nang private practice bo khulong maya nang tai nang oja go fellowship bo direct khaime fellowship in the sense like nang aro MBBS khagya nang anga jaga specialist khaimano amdiro khaimaya no shortcut. Nang I'm tin mathanai nang licensing exam USMLE exam ready same certificate khadi abun poriseng nai. Okay, nang ora medicine do ni ya Indian degree by nang ora medicine dok seri manglang ni family friends na you will be in jail. Okay. So now other health related profession pharmacy do belai na highly paid job and very work life balance kaham borong job hospital bisingo khaimano tai sinar to centralized pharmacy system to jebo CVS aboro kaise company Walgreens amte hero inke aborong bagi kaise licensing exam iko website ma thangnai no ro ang asik details salia inke physiotherapy ni bapti no nang abon bagi GRE mar nai jodi master degree khaina inke GMAT fan marnai hinke awon bagi borok licensing exam tongo hinke undergrad nursing bo khaimana nursing ke America heaven nimano jodi nang job khaimangke tamba America nurse BSN do khaiman pore bo nang masters degree khaike hinke nurse practitioner eng mano borok boru gino prescription ri mano borok kaisa doctor nan ro sabong khayo but again licensing exam rok ma thanai oro tongo je associate degree khayo among 1 year na angas exactly years but BSN hinka the bachelor degree 4 years level
abon pore masters khayo bangsa ke doctor of nursing khayo ga amorok bo khaimano ke but again America o kisa healthcare related job demand ka hampano pelai kena rule ke strict engke kisa norok commitment nangnai engke determination nangnai te kisa time and money spend ma ka obon da go ojaga nang nursing panang kha physiotherapy but any kind of angje tabu je job mention khaimani obon ba ke nang TOEFL nan nangnai English in bagi angbaru kha engke saimana borok singna English ni school ni phayo humpano boro abo kaisa requirement baksa abo university depend kai baksa university inke ke bo already se ar MBBS kai phaija ni wave khai do mane khanya nangya ni chawo inke kaham university hinga require mo inke abo bon ojaga nang je kuno jamo India hinga medical entrance system entrance ni list mangkai nang oro post khai jago am haya oro ke singa residency sing ni se apply ma khayo joton qualification meet man pore foreign transcript evaluation meaning ke ni mark sheet roga ba thik ya naine ba ke World Education Service WES borok ta ka jaga thang website rakhe verify khaina ba mong ge chin takho Mr. Sukanto de Burma to saikna raka nursing ni bagai Australia wa abo ke details raja ga hai pana ang asek tai chalia bunati ke bongnaro ke IELTS nango among equivalent to TOEFL or jaka America ke sing TOEFL bisa accept kai jako tai job ni opportunity kaha more than that nang nurse ni background na nangya chini takok Sukanto ni Mrs. to bo BA English tai masters bo BA I think mass communication tai English ni background ni si bo teacher tong mani se bo nursing thanga America was same no interesting line kaisa nurse Kerala ni bo male nurse bo India bo Air Force job khaimani fo okay ajaga America or nursing bagai ba even doctor bo onek field change khayo or field change khaimani china Tripura ra khaya ani colleague ma sa tang bo architect engineer tang mani se but I say medical college thangai ta doctor kha okay so it's pretty common to change field from one field to another field and one life and kaise khana mo so khaime ang to regret khaima sai you can always it's never too late kono ungu ya hinkai I think that's about it kon asno ani tinini kok belai dang doza khajani ani time ba sakriba okay hamba jotono no khana na fainai rogno. Okay, thank you so much, Dr. Swarnalata de Burma. Now we have another speaker coming up from USA. He is Dr. Ninad Chaudhary, and I will be giving the time to Dr. Ninad. So before that, let me mute Dr. Swarnalata and unmute Dr. Ninad Chaudhary. Just give me 1 second. Dr. Ninad, can you unmute yourself? Yes. Can you hear me now? Yes, clear now. Okay. Yeah, please go ahead. Sorry. I'm so sorry. Yeah, you can speak in Hindi and English both, actually, doctor, whichever way. Okay. We are kind of like multilingual today, so sorry for that. Oh, no, not a problem at all. I was able to follow, so that was a great inspiration from Dr. Sunatata. Okay. And she pretty much covered most of the points, so that's awesome for me. Okay. तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं सर आप हिंदी में भी बात कर सकते हैं. Okay, चलेगा. I will try because I'm so used to talking in English now. So, okay. Thank you for inviting me. That was a really great inspirational talk from Dr. Swarnalata, and it's like the personality traits what she explained is really what really makes you successful or enables you to get what you want in US. Especially the gratitude, honesty, and integrity. Oh, that works amazing. I mean, once you have those skill sets in you, people are willing to help you and make sure that mentor you into whatever you want to achieve here. So let me start. I will be having some different perspective
about my academic career, how I moved from MBBS to PhD. So you know, all people, सब लोग हमेशा बात करते हो passion and all. I'm not that kind of guy. Just before even joining MBBS, मुझे पता भी नहीं था क्या करूँगा मैं. Engineering जाऊँगा, doctor जाऊँगा, or you know, I will do something else. But then I mean, it just like most of my academic journey has been about coincidence and making use of all the opportunities I get, learning from every opportunity I got. I think that had been really helpful for me as I went through the process. So just briefly about myself, I'm from Maharashtra. I did my MBBS from Rural Medical College, Loni. So most of my work during MBBS was in rural setup, which was a good inspiration in a way for, and which really defined most of my work later on. So जब मैं MBBS कर रहा था, so after passing my MBBS, मुझे पता नहीं था कि whether I want to go to US और या इंडिया में रहना है और क्या करना है. So I started working as a physician in a nearby hospital. और तभी मुझे like I was able to meet two great great doctors, both Dr. Abhay and Rani Bhang. They are couple. उन्होंने भी MBBS किया था और फिर उन्होंने masters के लिए US आए थे and they went back. They are back in India. Or they are working in the rural parts of Maharashtra in Vidarbha region, जहाँ पे they are doing the community health, and what they are really doing is the prevention aspect of public health. So जहाँ पे like educating people in those parts, और उनको बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कभी or even like how to create the general awareness which is not there. So those were the good role models, and I think it's really important to have those kind of role models. Way like Dr. Shwanalata mentioned, like the representation matters. It's very important to see someone like us doing something and getting inspired from that. And I'm positive Dr. Shwanalata must be an inspiration for most of you here. So that's what the one thing. फिर उनके हिसाब से उनके बात करने के बाद I decided मैं US आऊँगा. फिर मैंने मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के लिए डायरेक्टली एडमिशन दिया. सो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के लिए मैंने GRE एंड TOEFL दिया था इंडिया में, और उसके बाद बेस्ड ऑन स्कोर्स मैंने यहाँ पे मास्टर इन पब्लिक हेल्थ इन कम्युनिटी हेल्थ के लिए मैं यहाँ पे आ गया था. और I went to Westchester University of Pennsylvania. So reason I did that is more of I got a direct funding for my master in public health. I was very lucky to get it. And what I realized कि हमेशा like we talk about अरे कुछ scholarship मिलेगी कि नहीं, fellowship मिलेगी कि नहीं. So काफी time ऐसे रहता है कि GRE scores or your experience back in India really counts. Like just we don't know how to present it. So it's really important to talk with people who are in US और यहाँ पे जिन्होंने एजुकेशन लिया है उनके साथ बात करके कैसे मैं बताऊँ कि मैंने किए यहाँ पे जो इंडिया में किया है वहाँ पे कैसे यूजफुल होगा. That is really important to connect, and it's very important to you to get those kind of mentors जो you will explain to you. जब हम इंडिया में रहते हैं हमें काफी चीजें पता नहीं रहती कि how things work in India. In US. So वहाँ पे US is more about how good you can present yourself. You have to be very confident. You have to show that you know things and you can do things. That is more important for them. Sometimes सब नहीं आना चाहिए सबको, like they don't expect you to know 100%. अगर आपको 10% भी पता है और आप में confidence है कि आप वो सीख सकते हैं, so those they are going to help you and they are going to fund you. So that's pretty much what I learned over a period of time. So whatever personality traits Dr. Swanalata described, I didn't have those all. You know, like when I went, I was so cautious. मुझे इतना डर लगता था अरे क्या करना है, और we always used to think about money. अरे इतना you know how to spend, where to invest, especially when you don't have that kind of background or that kind of financial support back from India.
फिर वो सब I learned over a period of time यहाँ पे काम करके. I think the most important thing is sooner you come here and sooner you start working, as described by Dr. Shwanalata, like volunteer position हो और कोई भी हो, so it's really important कि हमें वो करना है, हमें हाँ कहना है. क्योंकि काफी टाइम कैसे होता है कि उनके पास पैसे रहते हैं लेकिन उनको they don't want to invest in you. उनको लगता है इसको पैसे देके फायदा होगा क्या, मेरे पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे. लेकिन अगर आपने हाँ कहा और आप उनके साथ काम करने लगे, उनको काम अच्छा लगा, so they are going to pay for you. उनको भी अच्छा नहीं लगता कि बिना पैसे काम करवाना. लेकिन काफी टाइम ऐसे रहता है कि पैसे नहीं रहते, क्या पैसे रहते हैं तो they are not sure whether they should pay you for that. So you have to take those chances, and I feel those chances are those coincidence. So that's how it is. और फिर वैसे ही मैंने volunteer funding के लिए भी पहले ही volunteer के लिए ये किया था, but before I came here उन्होंने मुझे fellowship दे दिया था और फिर मेरा thankfully मेरा पूरा masters public health पूरा covered हो गया. तो by that I mean like उन्होंने मेरा tuition cover किया, मेरा insurance cover किया और मुझे salary भी मिलती थी. उसके बाद फिर मैंने एक बार जैसे ही मेरा मास्टर्स हुआ तो मैं यहाँ पे जॉब करने लगा इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया and Children's Hospital of Pediatrics, and that's where I met Dr. Shwanalata Debam, and that's and I pretty much like from then I knew her journey in a way. So वहाँ पे I was involved in substance use and sleep research. We had a common mentor, Dr. Subhashit Chakravarti. He was a great guy. He is a great guy. Sorry. So he's we are still in touch. So उनका वहाँ पे I got lot of research experience और लेकिन that was a big shift in my career in a way, क्योंकि जब वहाँ पे ideal path for doctors or MBBS who have done MBBS यहाँ पे रहता है कि residency करो, join clinical करो, लेकिन by that time मुझे रिसर्च इतना पसंद आने लगा था और मैंने इतना रिसर्च करना चालू किया था कि I wasn't sure whether I can go back to clinical medicine. It's more about that's where I really developed my passion because I was never sure कि मुझे क्या करना है. और जब मैंने रिसर्च करना चालू किया and when I started liking it, is I like the pace जिस मोमेंट में हम लोग काम करते थे और जो एवरीडे चैलेंज रहता था कि कुछ नया मिलेगा, कुछ नया इम्पोर्टेंट पता चलेगा या फिर मुझे ये करना है तो मेरे अगले 4-2 साल the way we write grants, like if I do something good now I'm going to get paid for my next 2 years through a grant money. So वो एक अलग टाइप का चैलेंज है और एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है जो मुझे ज्यादा पसंद आने लगा rather than clinical. So that's where I decided कि मुझे क्या करना है. I started thinking about कि मुझे सिर्फ जॉब करना है या PhD करनी है. So जब मैं after talking with and that's the other thing, यहाँ पे कोई खुद से आके मदद नहीं करेगी. You have to ask them. You have to be sometimes shameless and ask them कि मैं क्या करूँ, क्या आप मुझे मदद करो, like मुझे बताओ कि क्या करना है. That's the networking and mentorship, and that's how I learned about PhD. And फिर मैंने there is a structured program जैसे USMLE है, यहाँ पे for PhDs and MPS there is a SOFAS, जहाँ पे you can apply through you can put one application और उससे आप like 20, 30, 40 colleges के लिए apply कर सकते हैं, and then the best college depending upon what they like and what you like you can join the college. So मैंने मेरी PhD University of Alabama at Birmingham में की. So कुछ कॉलेजेस जैसे इवन UAB है उसमें कि जहाँ पे आप खुद से प्रोफेसर को अप्रोच कर सकते हो, बोल सकते हो कि मुझे PhD इसमें आप मुझे PhD करनी है, आप जो काम करते हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट है. So in that way you can approach them. Sometimes if they are interested, they like you, they will reach back to you और फिर you can get into a PhD program. So it's sometimes not hard and fast कि आपको अप्लाई करना है, पैसे भरने हैं और वो एप्लीकेशन प्रोसेस में और फिर PhD में जाना है. So PhD में you can sometimes through professor contact and आपके पास sufficient experience रहेगा तो आपको directly admission मिल सकती है. And the good thing about PhD is is funded. It's funded. What by that mean is आपको day 1 से आपकी salary चालू. Definitely वो salary बहुत ज़्यादा नहीं रहती, but it's something
better than nothing kind of thing, जो आपके ट्यूशन इंश्योरेंस और मंथली सैलरी कवर कर सकते हैं। और पीएचडी यूजुअली यूएस में 4 to 5 years का रहता है, compared to UK. I don't know about Australia, but compared to UK and other places, जहाँ पे usually PhD 3 years रहता है। Now my PhD in epidemiology and genetic epidemiology. So उसके लिए MPH करना जरूरी रहता है। So I first that's how it went. Like I finished my MPH and then I joined my PhD. So I think my experience is in genetic epidemiology. So it's more about आपके Jurassic Park तो देखा रहेगा कि how they derived blood from a mosquito और फिर dinosaurs बन गए. So pretty much that's what we do. We take human blood and उसके बाद देखते हैं genes का, हर एक individual में genes कैसे है. So the experience मुझे genetic epidemiology इसके लिए पसंद है इन अ वे कि आई मीन छोटी छोटी बातें रहती है। फॉर एग्जांपल हम लोग काफी टाइम सोचते हैं अरे यार मैंने डाइटिंग की लेकिन मैं वेट लॉस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने वेट लॉस कर लिया। या फिर ऐसे रहता है मैं इतना एक्सरसाइज करता हूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो समटाइम्स ये सब चीजें रहती है, दोज आर वेरी जेनेटिक रिलेटेड। So basically मेरा काम है like what I do currently is more of हम लोग देखते हैं कि ये लोग जिनमें कुछ वेट लॉस नहीं हो रहा है, या फॉर एग्जांपल ये लोग ये डिसीज में ऐसे ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, उनमें ऐसे क्या जीन्स है जिसकी वजह से प्रॉबेबली हो रहा है। So that's the main हम लोग का that's what basically I study. And the other aspect of genetic epidemiology जो like काफी लोगों को शायद पता भी नहीं है epidemiology क्या है, but thanks to COVID unfortunately people know कि epidemiology क्या है। So epidemiology is something हम लोग देखते हैं कि how this is spread in the community. So basically जैसे कोविड हुआ और सबको बोलते हैं कि एक को कोविड हुआ तो 3 लोगों को होगा और 3 लोगों से 9 लोगों को होगा। So basically हम लोग वो ट्रेंड्स मॉडल करते हैं। इससे पता चलता है कि कौन से एरिया में क्या करना है, कौन से एरिया में नहीं करना है, या क्या करने की जरूरत है जिससे ज्यादा लोगों को वो डिसीज ना हो। So that's the pretty much of genetic epi and epidemiology. बट अभी ऐसे इन जनरल आइडिया ऐसे रहता है कि एपिडेमियोलॉजी द जनरल अंडरस्टैंडिंग इज ओनली क्लिनिशियंस आर डूइंग एपिडेमियोलॉजी और एमबीबीएस ही करते हैं एपिडेमियोलॉजी, बट दैट इज नॉट ट्रू। सो आई हैव मेनी कलीग्स from different countries जो अलग अलग background से आए हैं, and I had some discussions like heard about on this call, like people are asking questions. So epidemiology या PhD in public health, for example कोई किसी ने pharmacy किया है, so they can join as a PhD, लेकिन उनका रिसर्च सिर्फ फार्मेसी रिलेटेड चीजों में रहेगा, लाइक ड्रग्स रिलेटेड, कि कैसा पैटर्न होता है ड्रग्स का, और कैसे लाइक इंश्योरेंस कैसे वर्क होता है, हाउ कंपनीज ये ड्रग्स बनाती है और कैसे उनमें स्प्रेड मार्केट में लेके आती है। All this also falls under epidemiology. या फिर सोशल वर्क में भी यहाँ पे there is a huge importance to social work or opportunities for social work. So even that comes in epidemiology. It's more about कि community level पे हम लोग जाएंगे तो कैसे हम लोग लोगों को इंफॉर्मेशन दे सके, अवेयरनेस क्रिएट कर सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा। just taking up your vaccine, if you may have heard about vaccine hesitancy in US, so that's the one thing, that's the health belief model जहाँ पे social work बहुत important रहता है। So वहाँ पे भी you can do for you can work as epidemiology, and of course you can always go in industry में तो बहुत ही ज्यादा स्कोप रहता है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहता है। So that's another aspect you can look at. And the other thing is it's always sometimes हम लोग सोचते हैं कि अरे PhD, I mean इंडिया में तो काफी ये रहता है कि अरे यार PhD में तो ज्यादा वैल्यू नहीं है, so which is not true, especially for USA. You can always have a good life. यहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज रहती है, काफी चीजें आप कर सकते हैं as a PhD that will give you a very good advantage, career advantage, which doesn't have to be limited to medical field or doesn't have to limit to any other specific field. Other than that,
Yeah, I think that pretty much that much. I have it for today. Thank you. Okay, thank you so much, Dr. Chaudhary. So we have some questions coming up. Number one is actually for you, Dr. Chaudhary. The question is, let's see, let me just read that question again. It is from Iris to you. Sir, she wants to pursue, I think she wants to pursue MPH in USA. Which exam is required and what experience will be required? So MPH यहाँ पे like there is no just one MPH degree. जैसे रहता है MPH, जैसे मैंने किया है MPH in community health, or there are other type, MPH in clinical epidemiology, MPH in social work, MPH in prevention, MPH in pharmacoepidemiology. So ये काफी broad aspects रहते हैं. So depending upon your experience in India, आप स्पेसिफिक एमपीएच के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए जीआरई एंड टॉफेल इज द स्टार्टिंग पॉइंट. आपको जीआरई भी देना है एंड टॉफेल भी देना है. अभी काफी यूनिवर्सिटीज है जिनको जीआरई नहीं लगती, लेकिन उनका पैटर्न ऐसे रहता है कि आप 6 महीने के लिए यहाँ पे आओ. अगर आप यहाँ पे एडजस्ट हो पाए in US education system, then you can they will pay off your GRE. So in that pathway फिर आपको GRE नहीं देनी पड़ती. लेकिन डिफरेंस है कि वो ट्यूशन वाइज थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है. Other than that, to get into an MPH, आपका अगर आपका लाइक इंडिया का एक्सपीरियंस रियली मैटर करता है कि आपने कहाँ पे कुछ क्या काम किया है. There is always a possibility कि आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, क्योंकि लाइक आपने कंप्लीट किया है, मास्टर्स किया है या एमबीबीएस किया है और आप फिर एमपीएच के लिए आ रहे हो. इन दैट सिचुएशन आपको फिर यहाँ पे लाइक ओनली डिफरेंस आई थिंक इज आपको आपकी ट्यूशन पे करनी पड़ती है, और फिर आपको यहाँ के एक्सपीरियंस आने के बाद यू कैन ऑलवेज ट्राई फॉर फेलोशिप और स्कॉलरशिप. Okay, very good. Related question, Dr. Chaudhary, how about the, let's say, homeopathic medicine, like alternative medicine? How to get to alternative medicine courses? So डिपेंडिंग आपको आगे क्या करना है. जैसे होम्योपैथी और एलोपैथी, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है. So compared to Ayurvedic, homeopathy is not certified in US. कैलिफोर्निया में कुछ इंस्टीट्यूट है जो होम्योपैथी के लिए ट्राई करते हैं, बट दैट्स द ओनली स्टेट. अदर देन दैट होम्योपैथी, आयुर्वेद, फॉर एग्जांपल आयुर्वेद मैंने जहां तक सुना है कुछ लोग आते हैं एमपीएच के लिए, और यहाँ पे कुछ आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है जिनके साथ वो इंटर्नशिप कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पाथवे नहीं है अदर देन जो जनरल एमपीएच पाथवे है. आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ता. आपकी जो काफी टाइम अगर आपके पास आयुर्वेद की डिग्री है इंडिया से और आपके पास एक्सपीरियंस है और आप यूएस में काम करने के लिए एलिजिबल हो, विच वी से वर्क वीजा, आप किसी के साथ इंटर्नशिप करके वहां पे जॉब आपको मिल सकती है. ओके, ताको सुकांत कुनो दा सानामु सुंग आपने ती ऑस्ट्रेलिया वो अल्टरनेटिव मेडिसिन इती? Actually, look, in Australia, actually only allopathic is approved, but there are some homeopathic clinic they are practicing, and I don't think anybody from outside is coming for that. But I heard in the news that Australian government and Indian government, they're talking about validating Ayurvedic in Australia because they already validated traditional Chinese medicine. So খুব সম্ভবত very soon Ayurvedic will be, one of the medical practitioner in Australia in future. But that will be very, it is like health style, something like not really like doctor. যেমন traditional Chinese medicine যেমন therapy sarok hangkai ba yakong rok saka hangkai abo therapy khayu physiotherapy sairok am hairok kuno kishu khainani brok plan tongo Australia wa Ayurvedic brok mane validation khainani try khaido. But homeopathic locally koekjon tongo, but I don't think it is recognized as a doctor. Okay, very good. Thank you.
Kaisha takuk pohor debor mane question. What is the process to get job in USA after completing bachelor, BTech, I think in computer application, and what is the process to come? Okay, takuk pohor nung America computer science ni field o samungkane musungke nung India o sekang pula kisa experience mananai. India experience nadi computer ni application o any software ni field nang naimano programming pan naimano enterprise application anything you can get some type of experience in India working first and then you can apply for US companies. Nengang by LinkedIn thani you can actually contact me in LinkedIn. Angnon tang message kaya LinkedIn thangi ningame contact kadi. I will tell you more in details about that. Okay. Okay. Next question. Raise kemano. You can raise your hand, and then I will unmute you. If you have questions, please raise your hand. I don't see anyone raising your hand. Okay. So there is one. Let me go back. Okay. Robilox Smith Deborma. Nung sekang pula unmute kaidi. Then in question sungdi. Sir, any question kay I say US or bachelor's degree ni bagay scholarship mana ni costo da. Okay. USO undergrad course kanya ni, that means bachelor kanya ni bagi kaya nungwa sagani kaisa SAT exam ya kaba ACT exam ni nung maranay ozagawo. Abo ni ulo fano nung exam mo kaham score mo ni ulo nung ozaga scholarship ni bagay depending on nini score nung university nung apply kena abar nung contact ma kaya. Undergrad ni kaisa main problem kabo hai je chini international students je phatar ni phainai borong ni bagai America undergrad course ni je fee abo belai no kabang actually abo ni bagai no scholarship manai admission mangkai no nung nini expenses nung cover kai manai abo ni bagai nung kaham ke ACT ya khaiba SAT exam nung maranai ango jaga no sireka ACT or SAT exam nengamo Google thangi search khaidi ACT and SAT exam ni bagai. Okay. Next question. Sabo khana musong yakti sadi. Titon, you want to ask question again? Okay, go ahead Titon. Question sung dinan. Sir, ang ma'am sonolo tano sung namusong ko kaya question regarding my specialties. Okay. Sungdi. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Dr. Sonlata nung unmute khaidi. Nung unmute khaidi. Okay, yes, I can hear you. Ma'am, ani bumong kati tom daperma. Recently, ang complete thaikan master's degree, family and child welfare. So, any question nangka the family nanti counselor ang nang kay tam mobile process tong abo kasi ang sung namusong. So, nung MBBS kaya tam kaya? MBBS yeah, Master of Social Work, Family and Child Welfare. Oh, Master of Social Work. Okay, social work as a field is like very widely, used in US healthcare and other setup. Okay, different opportunity tongo, especially healthcare. Ang to psychiatrist or like closely na samang kayo social worker by and we or type of department tongo jemon legal system of kayo baksa ke child child ni ko system tongo jago child abuse ba amti related ni system tongo jago ta CPS na tongo jago inke amo to kayo kintu abo licensing nango anything related to social worker bo nangoro licensing exam maranai inke abon pore inke nang PhD bo khania khaimano but at the same time to get into a job market nang licensing nang social worker ni. Okay. Okay, very good. I have one more question from Deborma. Debu, I'm going to unmute you and you can ask your question.
Go now. Debu. Sir, any question to sir? Okay, go ahead. Sir, question kan ke ang to already arts so BA complete kaya ni graduation complete kaya hinke jodi kuno bolte America emon bo field to je jago ang tabuk iko kai ke course kai kan ke ba kuno porikha ke job rok ni bagai iko mano. Okay, sekang pula Debu nang decide kadi bo field nang samu kaina musu. That's your number 1. Okay. Number 2 hungke nang to already India or graduation khajak nang America or post graduation ba masters kaina kai nang ang thasinga samahai GRE and TOEFL maranai nang at the bare minimum. Nang wajaga jodi business administration MBA or masters kaina kai nang GMAT ikasi exam maranai. Okay, nang singular decide kadi bo jaga nang bo bomte course nang pona musung, then you look for GRE, G as in George, RE, TOEFL. Now exam Google search kadi, then you have to score good marks in this exam, especially GRE or GMAT. Accordingly, nang university wo naituki nang scholarship ni bagi apply kemano, abuni ulo nang admission nai mano. Okay. That's number 1. Number 2, hungka nung jodi America direct sakri mana ni hingke thasing Madam Sorlanta samahaino, you cannot actually get directly job in America just like that. Abuni bagai nung India was sekangpula sufficient experience mana nai. Accordingly, you have to start applying then. Start applying. Tahu ni macam ni India ni ojaga je sakri paine borong ni bagai work visa ni belai no competition BC. Just like we said earlier, America is the magnet for the entire world. Abani bagino ojaga belai kebangke competition BC. So limited boroni H1B visa rajago. Limited H1B visa jeta work visa mainly jeni under ojaga sakri khane phayo. Abo bele limited abani bagino companies rong no sponsor khane nangnai in India. Now for a company to sponsor you in India, you have to really have good experience and you have to be a good employee. Okay. Inkai tai kisa route inkai nangor education thute nangma phainai GRE or GMAT tai TOEFL exam roi. Abo kai nangor jaga phai course khaipenai. Then after completing the course, since you are already in America, you can actually have much better possibility to get a job here. Okay. 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 Inkai tabuk pai kya tabuk question tongo sini or jaga tai kisa question inkai Johnny, Lisha, actually Lisa, kasih question sungai tong mani. 1 second. Let me make Lisha neng unmute di. Take question di. Lisa neng unmute di. Take question di. Okay, Lisa, go ahead. Hello, Lisa, go ahead. Hello, sir. Good evening, sir. Okay, good evening. Any question ke sukan tu saya ni bagus sih. Hello. Sorry. Hello. Yes, tell me. Sir, mane Indian education by je mane masters degree khai mane amo volunteer work ne bagai phano valid yada Australia wo. Okay. Nini question ni answer actually already Madhav tai Dr. Swarnorika, but Australia obu. Okay. First question, answer guy. India ni education qualification Qatar country wo validity khub kom. Mane validity bolte nung romdi except engineering tai science tai technology sara baki jotto qualification Qatar country direct chakri manani baki belai belai kothin. Karon Australia ono kwangma nung hai মানে জুলজি বা যে কোনো সাবজেক্টও ব্রক ডিগ্রি না জাগতো নকা আপন বাগিনো ব্রক ফাতানি বরংনো ডাইরেক্টলি তুবুই চাকরি দিয়া নকা নং नोंनि क्वेश्चन नोंका नों इन्डियानि सार्टिफिकेट बाय नों अस्ट्रेलिया भलान्टारि सामुं खायना मुसु वेलकाम नों जदि अर फाय नों रां नांगिया अब नांगिया हाइन सामुं खायफेने गनो जतनो तुबि फेने किन्तु साबलानो तुबनाय फार्स्ट अफ ऑल नों नों अर फायनानि हिंकाय Australian government already policy dong je Australia wo nung phainani hingkai first of all student bisao phaimano
Secondly, as a Australian permanent resident. Abo nung aro India tungin apply kemana gitu. Jehetu nung India wa experience kerui. Nung Australia wa student hisaban makai gerana. Nung jehetu master khaijak nung PhD khanin bagi apply khaimana ba nung second master degree khanin bagi jekunu university wa apply khaiman. Abo nini pathway to come to Australia. Okay, very good. Thank you so much. Does have any question at all? Anybody else has question? Thank you, sir. Okay, very good. Anybody else has question for anyone? Okay, one more raised hand. Let's see, Monus Deborma. Monus Deborma, nung unmute kaidi question sungdi. Sorry, kaham sir. Sari kaham question sungdi. Sir, any question ke sir sekon deni bagai. Okay, sungdi question. Sir sekon tona senamu sungo like in comparison average admission fee compared to Indian university busuk rok angte scholarship schemes for PhD scholars only bagai tam tongro hai taiko. Okay. PhD kainan hingkai Australia after you meet all the criteria, there are two options. One is that if professors agree that your interest of subject and his interest of subject match, Boniago, if he doesn't have funding, he can still guide you. You can still come over and he can request the university to waive off your tuition fees. But you are allowed to work 20 hours a week. Bis konta weekly nung part-time samung khaiman. Nung part-time samung khayoi. Nini spouse nung jodi nini girlfriend ba nini married nini wife tong hangkai bo full-time samung khaiman. But PhD is a full-time studentship. Nung daily ni fungo 9 to 5 kainan nanai. Nung nung jodi scholarship mai hangkai nung or part-time khai niji da support kainan nanai. But most of the professor, they will waive off your tuition fee for PhD. So everything depends on your subject. Nung jodi jeman science, ba technology, ba engineering or PhD kai, it is easy to find scholarship. Into humanity, jeman humanity arts subject or kisa tafung. Okay. Okay. Takuk sukanzo nung krakna. Okay. Okay. Very good. Monus ni question ni answer damang kanang. Okay. Very good. Okay. So next question. Take any question at all. Please raise your hand. Please raise your hand if you have question. Okay. They tahu kasi question. Doctors for all ni bagai. Sanjit Nisimi. Bo bachelor economics complete kaya. Botau America masters kaya ni bagai. Marks ni kuno need datong. Actually, ang question answer kaya mano. O jaga je neng busung marks maka ang saimia India wo economics nini je BSc kaya ni. Tamo ke 65 to 70% ono maintain kaya belai kena sanai. More than marks neng o jaga thajing ang samani hai GRE or GMAT ni score tai TOEFL neng kaham ke pass maka nai. That matters more actually. Okay, Sanjit. So you need to look for the GRE or GMAT and TOEFL exams. They are exams on kaham ke score kai. Depending on any apni score, you can get admission with a good university at scholarship. Okay. Okay. Okay, very good. Next question, you can put the question in the chat box or you can raise your hand in the Zoom. Anybody else has any question? Titon Deborah, nang question kana musungo. Okay, go ahead, Titon. Sir, I would like to ask to Santosh, sir. Santosh, 1 second, okay? Let me make sure Santosh is still there. Santosh, can you please unmute yourself? Yes. Okay, go ahead now. Titon, go ahead. Okay, sir. Australia about job kind of about means private na uka tamsane public means social work ni sector or government.
Ini both sector, public and private both sector চাকরি কেমন? He's asking for social service. Social service. Yeah. Sir, But make sure that is no IELTS 7 is band 7 omno tapolog di. Otherwise nini fees di tong nung de chakri maya registered umuya na registered social worker mu je nursing kingba doctor rok jerokom মানে লাইসেন্স মানে চাকরি অবুঝে registered registered social worker হিসেবে sir engkata kisa kong aboni bagi kuno means tamsana age bo differ khayo hai sir age nini jodi below 45 hinglai এবং nini point even এখানে যে skill based migration point based skill migration Australian যেটা Australian যে system oro no ang link roman no jenung oroni nini point nung 65 mungkin na ini boys qualification IELTS score observe miliye okay likha okay sir Okay bele hambai thank you sir tabuk tai ke bu question atong Debu boy Manus. Okay. Now the same person is asking a lot of question, but others are not asking any question. Noroni bisingo kebo question khana tongkai nor khaimano ang tabuk Monus no unmute khana. Kintu Monus Debu already bor questions ngi paikha. That's very good. They are asking again. Kintu je borok takon question khaya. Norok please question khadi. Norok asugi tonghangke noroni bekhau tam wasung tong sung saimia. So you have to ask your question. Don't be silent there. Okay? Now I'm going to unmute Manoj and you go Manoj. Unmute khadi question sungdi. Wah mai sir to isa. Sir any question ke madam sonalotan bagisi. Okay. Madam nang sunamu sungo like thasingo public health related by question sungi samani. Okay. So tabuk mane sungtri prawo kongmano village rogo malaria ni bagin nukjagi tungta. Okay, question So, sungdi. Question sungdi, yeah. Malaria bagin nukjagi tung so madam nang sunamu sung bahai ke bini precaution tai prevention ni bagai tai symptoms rok bufro reveal klai ngetam tam symptoms rok tai common people rono bahai ke sung aware klai na rono ba. Actually, Manus, I would talk like a question, but in session in Bagi Vasa Jora Tona Kuri, prevention to things having a better than cure. Okay, I want to know at a ground level of Bahake Borok training rate on Busuk Boro Kaito, I will not depend Kayo. Okay, Parani Boroma awareness Narong Bagi, different way awareness to him on media and bisinti to Faimano, banner wrong, bisinti to Faimano. Okay, camp ni bising tu awareness to Faimano mahirupta. Okay, Aaron is a professional, they already government employee of Borok Award PCK Haiman. Angoros have an American standards Hamani by Tripurani resource by Miliabula. Hediba. Okay, cleanliness rock, okay, tui rock, Jaga stagnant when it took haya, I mean to Jaga Tangsang to Ante Hero of malaria ni young ni butu of Tibule, Hayatiba, and Ante Hero cleanliness no basic Hayota. Okay, amo hangke again oro tong to aro ni local situation asa sang saimia plus aro bokti hai setup tong ang asa saiman sugeta. Okay, belek nang mani question but unfortunately ang aro ni simasa advisory manglak. Okay, awon bagi sing separate session makal lai sine. Okay, Debu nang unmute khadi question sungdi ni question. Debu? Hambai sir ani desha question ni kana bagi pop time berma bagai ani question ang khan ke sir je drop out ongnai kini je prasarok maximum no tongo chin tripurawo borok baksa busu pori jagya baksa busu odek modek khona pori yakar jakin thaka enke borok jodi desha start khaina mo hunja ka enke borok ni bagi tam opportunities tongo tai mane bo field borok khaimano. Okay, Debu nina question ni answer actually bela kolok mangnai. Nengana separately nengulo question sungdi anono answer khaina. Tamni ma drop out depend khayo abike class 10 ngi drop out class 5 pori drop out naki college drop out naki masters drop out
So depends on what kind of dropout. Okay, so that person has to accordingly decide when career path tamung nai. Tamne jesra class 8 dropout, we need the path opportunities come. So that person has to do some type of skill development training in India itself. The Indian bising mo sakri na manane. Kini je bro graduate mani ulo bo kunu khaya asu itongka born they can go outside India, but then they have to appear for certain exams. Sukanta Thachingo Saka, Dr. Chaudhary, Dr. Swarnalata, and Mr. Santosh Tripura said already you have to appear in certain exams depending on which country that person is going to, and accordingly that person choose their career. Okay? Okay. Sir, take a question tongo abong kanke medical field bade America ota medical field bade bobo field of the kaham opportunities tonga. Okay, opportunities, medical ni say actually information technology, tiny financial sector so say taibu kabang. Maximum opportunities US okay tabu science and engineering field of. In the sense information technology okay belai kin opportunities kabang. Amani bagin ang thanai 4-5 years from me. Sini Tripurani Srairongno Nora Kai Srairongno, I have been requesting everyone ki Nora Kaisa online course pan khaidi Amazon Web Services you can learn Java programming, C++ programming. You don't have to be an engineer to learn this computer programming. Dorok ajaga North Gate NIIT center tongo. Sini Agartala North Gate, Uttar Gate. You can go inside the NIIT and get a 3-month course. Try to get into some type of course. Oracle, Oracle ni course kaimano, SAP ni kaimano, Civil ni kaimano. You can appear for the Amazon Web Services. You don't have to be a programmer to be in computer field. So try to get some type of IT knowledge, get into some type of job in India, experience Nadi, be a good employee, then you can apply for jobs outside. America direct finance, you can try first of all Indian in neighboring countries, Singapore, Dubai, Hong Kong, you can try that in those countries first. Nengajaga Singapore pan sakri mangka, then you can migrate to some other countries, Australia pan thangka, US pan phaikya. So you have to go step by step. Okay, Devo. You cannot suddenly jump from Agartala straight to New York City. You have to go through certain process and certain steps. Okay. Okay. Very good. Take a question. Is there any difference in MBBS India US? Okay. This is for Dr. Sonlata Deborma. If you want to answer that question from Dheeraj Deborma, is there any difference between an MBBS in India and in US? Yeah, actually, I'm trying to slide a touch. I don't want to say difference or not, but different country with different kind of MBBS by the direct job or license but again MBBS or licensing exam rimano. Okay, I'm saying no MBBS ni value or the licensing rimano. Okay, ini background borok our chance to I won't put in our step in mathangota licensing exam ro certificate kaman pore kisa letter rock mana bagai volunteer experience ro kaman bisingo go khayo but nang jodi no public health thana hanke MBBS by no ro public health ni course nai mano masters khai mano Baksa University scholarship ro jemon Dr. Chaudhary ni na Chaudhary inke the bini tuition Rananglia University sponsor khayong kaya am PhD ro khaimano inke scientist ang imanota inke I would say yes MBBS by Indian difference tongo tamba US onke medical college thana sakang boro bachelor level degree naima payu chinaraka 12 pass inke sathango ka boro ka jaga mostly science graduate ngo bachelor level awon pore se boro US medical college of mathang awon bagi no US ni medical college je graduate ka mane no bor MDC degree mano jang hai master of bachelor in science ro jaya or ke MD US ni MD awon pore se post graduation. Okay, tabu last question jengna sinai tini time ka we have to close it actually. We are already exceeded time. So the last question is from Sanjit. Sanjit nung nini question singi no? Open the last question nung nai. Okay, how much an opportunity and question ka ma'am shonolata like as ma'am said ki mane like dreams tong hanga like jekono nang opportunity nai mano so and question ka like kebo like bachelor jodi complete kaina humanities hote hinkanke kebo bin dreams tong je like medical science thana henke amne bhai kisa step jodi guide kayong ka bela ke sakong nai
Aba actually takuk sukanto si answer kake sanai tamu Australia o kai medical field do BA ba India ni je BSc khajak borong ni bagai process sai mano takuk sukan answer Canada question no BA khajak rong boy tam opportunities medical field do Okay. BA Kajaran Baki. Look, first of all, actually nung tam kind of mutu about depend kan. Nung tam di Australia nung BA kaibu MA kai India BA kaibu MA kaibu PhD kaibu Australia pakai kai nung actually nung requalify kai nung pini ni jenis na. Nung kawan ni upor depend kai je nung tamu por namutu. But Australia nung Australia nung jekuno educational apply khai ning kai ni actually ni home country ni education bo matter khai but jokhon nung Australia chakri apply khai nai asomai ke Australian degree matter khai and your experience nung nung tabo medical field nung BA pore phainai nung BA pore phainai nung oro actually nung oro phainai hingka nung master jekuno ekta master degree o phainai nangrnai jemon rom di angno sauno some kind of environmental science abrong kuno basic degree nangya master in environmental science master in climate change master in public health but master in public health ro khaimani pore nung oro degree namani pore Australia government no graduate visa nai graduate visa bai nung 2 বছর tongimano nga 2 বছর ni moddhe nung nijino je kono degree borti ongimano medical field ba engineering field ba je kono field nga abo nung actually nung entry level lo nung ni home country ni je basic degree abo ni best khaino nung oro master degree ba graduate certificate moi final nangra nai. Okay, a question sungai sawang kamu chandang kamu Sonjit. Oh, Sanjit hingga ni BA ni by America hingga nang research of kaimano nang research line hawi mano clinical research line hingga tay you know BA mana nang BA wan tong nam hai kuno ko kri ang sakajaro nursing bo kaimano hingga baksa jago bachelor level by nang medical line of finance hingga je other health related job amte option I think public health to kaimano ke am haita ni na option ke public health research nurse bongi mano ke amti hai rogota. Okay. Belai hambai tabuk actually chini kaise resource person Ruson Debor matongo bo Sweden no ke bo stand by ngi tongkha bo kaisa noroni bagai concluding remarks dona actually tai chingkun question nalia chini Ruson takuk bo concluding remarks nai for about 5 to 7 minutes nka amoni pore chini session pai nai. Okay Ruson you proceed. Ruson no son you can actually share your you can share yourself your video if you want to. Okay. That people can see you. Yeah. Okay. Yes Ruson. Okay. No, so yeah, ani masuk kono prepared kare ang like just as a standby no kono question tong kai sana nai mani but mainly tini jotono de sanai rok sabai kha iko namado bison the community speaker rok nong no je motivate khaina ni khai kan tab norong ni it's up to you like to take up the opportunity phayo thang means main ka opportunity gilar work ni than phayo but can you grab them? Can you take advantage of that? That's the main thing. Like in life, on the opportunity finding up on grab ma khine kai. The main thing khate kaisa ani bagi kai like even I'm a very shy person. Yeah, I rarely ask questions during such things. So like ante event ogang bo sungra gya su questions. So mainly tabuk norang no damadum ni thai norang ko email ID na hadi jotani no. Je tini speaker rongning kai there are questions sangragya borak norok directly chungna contact khaimano email te contact khaimano phone te contact khaimano but contact khai ko tabo musag easily chung norok jado baina kok khaiman norok email khaimano phone khaimano even zoom bo khaimano personal zoom bo khaimano personal video call khaimano hankai norok aba advantage na de tapu norok opportunity tongo
Tapos normal advantage na di joto ba ni koksadi. Okay, ani just short background if you want to get into specifics ang karo tapos Sweden no. Sweden no tapos ang postdoctoral research khai tongo or funko physics department no. Okay, normally kono question tongo PhD ang PhD khai ka US ho ani India engineering degree complete khai US PhD khai ka. Tapos Sweden no postdoc khai tongo ang normally kono specific question tongo research related research life postdoc life ang normally anytime normal email khai mano te question sangman te ani to kono asa prepared speech kare enkai te damadam nang sadi okay belakin hambai Rushon chini taku Rushon actually America phaino bo University Chicago masters type PhD ni integrated course khaikya bo IIT Bombay ni chemical engineering BTech enke belaikino bonong bo kaham resource person ngi mano tamni himba bo to recently America phai bo omti he complete khai last year bo Sweden thangi pekya Sweden ka kaise European country so bo norno onek na help khai mano norjo America phainani TOEFL exam GRE exam rogran ke bhai ki preparation khainai bomti rok materials porikha sanai abrok norok bono singi mano Rushon no okay ani through the norok question forward khai mano Rushon no I will share his email ID with all of you hanke amoni bagai Rushon to sosuna help kind of ready tongo just like all of us hanke kaisa takho monus deborma bini kaisa quick question tongo madam swarnalatani bagai monus nona ang unmute khayana nang 1 second ready ngano hanke nangni question na quickly nang singi mano monus sorry monus deborma yeah monus nang question quickly singi this will be the last question because we are getting late actually okay Hambai sir tayo siya sir any questions kita siya ang tabo currently BSc pai drop zoology honors so okay hingke ang tabo mane MSc klainya ni bagai mane MSc o ani tabo mane kubun subject ang change klaimani mane kaham da haite abo nang depend khayo monus nang ki a subject ni interest atong krai before changing sir, subject like, nang decide khaidin nang ki a line da nang thana musung just like your madam Swarnalata said ki nang je kuno kaise khanya ni mane nang abo hahino tak khaidi bujika once we nang khaide second puila so nang je subject nang masters khaina mani are you really interested in that nang abo singni sang saching no because you are the one to decide whether a subject in bagai kahamda kahamya accordingly nang decide khaidi bujika so first of all decide in career planning tamo then you decide okay. Manoj ani question na inke nang jodi na master khanya rong khata rawa wan so jongkhai ko angor jotono khna tamane sanamu songo Fulbright scholarship ajaga thangdi inke ajaga thangi naidi inke scholarship ni bisingi phata rawa porina inke dino je line US rogo inke to kaham na job ni scope but again you know nijini rang bai porina inke to expensive nai inke scholarship rok try khaidi madam ini khnai tongo sade madam like future go ang romi tabuk BSc o tang zoology porikha ke MSc o ang kubun subject pori future go ni job rogo kun problems to faino haite problem to phanya ni ko gya kintu nang kubun mane tam no kubun amke ekdom totally different da na kise related da nang nini awota amo nang wan su ma nai nai hingke nang amo no sekang decide krita change khamne to problem ya jodi nang better job prospect field thangka hangke to kono problem ya hingke hani hai sawa ang noro Fulbright scholarship nang ni website India kabang ma foundation tongo APJ Abdul Kalam foundation tongo kabang ma hai amte he tongo list kabang ma khoja naidi google am borok sponsor khayo especially northeast area ni ba amte kisa kuri background rok kono kang ke tani ni score marks rok kaham kang ke norok qualified nai okay tini asani bagino mapa resne ching noro question jang ching na singi mano ke tini asakana chung paikha chini session belakina hambai noro jotono no horkaham tai good night good evening whatever have a nice day so thank you so much everyone thank you bye